Hello. Hi. Hey, how are you? I'm fantastic. How are Oh, you? how do you pronounce your name, by the way? Well, I go by Fizzy. My name is Faith Shropshire, but I actually go by Fizzy, Gotcha. just across accounts. Okay. And Nice yeah, to meet you. nice to meet you too. I'm Wonderful. so excited about today. Do you live in the country or overseas? I do. I Okay. do. I live in the U.S. In the US. Okay. I live Good in old, Texas. I live good in the old US Ohio. too. Ohio, got you. I have a friend of mine who lives in Ohio. Yeah, it's I haven't seen him in a long, long time. Mm. yeah, Ohio is it's a good place to live, but not much happening here. Oh, We yeah? have LeBron though. We do have LeBron. Yeah, at least you have LeBron, the king. I think that's Yes, very important. King So James. Yeah, you have the most important key. So that's awesome. absolutely. Wonderful. Well, I am so excited I am today, too. Roger. This is going to be amazing. I'm looking forward to Um, it. just so like I said, my name is Fizzy. That's what I Uh, go by, and I'm so excited to be here today. This is our virtual conference, and it is themed "Made in Africa." And as myself, I'll go ahead and introduce myself. I am a media manager. I'm a content creator as well as a cystic fibrosis advocate. I am just really happy to be here today, and I'll be moderating our discussion, which will be themed Investing in Africa. So I'm so happy to introduce our panelists today. As you all have already met, our first panelist today will be Mr. Roger Boise, and then we will have Amina Saul as our second panelist of the day. So we'll go ahead and I'll have just a quick introduction for you, Mr. Roger, and as well as we'll go ahead and do Amina's introduction, and then after that we'll just kind of hop into the Q&A. We'll ask you some questions and kind of get to know as far as what you do, and just get a better idea on that. So, first, I would like to introduce to you all Mr. Roger Boise. Roger is the president as well as the international business consultant, mediator, and developer of the Global Atlantic Consulting. Roger currently serves for businesses looking to expand their products as well as their services overseas. So, Roger, if you want to just tell us just a little bit about yourself and how you got started, we would love to just hear from you. Thank you so much, Fizzy. I'm really honored to be here, and again, thank you for having me. I also would like to thank my dear friend Margaret for inviting me to this platform, and I want to say hi to everyone that's watching. Good morning or good afternoon, depending on where they're watching from. So I am in Texas. I'm originally from Senegal. My name is Roger Boissy. Even though it doesn't sound African, I mean in French it's Roger Boissy, but in the U.S. people say Roger, and I go by it. I was born and raised in Senegal, like I said again. Um, got my high school diploma from Senegal. Then I decided to travel to Morocco to go get a college education. So when I went to Morocco, I studied finance and management for organizations. I got my master's degrees in Morocco, and then from there, I decided to come to the United States in order to study political science. And I've been in Houston since 2013. Um, had a lot of experience in the professional world. Worked for different companies in Texas, from the smallest job to big corporates in the United States. I think that was pretty much my journey. So today I am very honored to be the president and CEO of the JP Consulting, which is the Global Atlantic Consulting Company, which I founded back in 2016. So the mission of JP is pretty much to foster business between Africa and the United States. We help governments from Africa and local elected to build partnership worldwide. We started in the United States, working with a different
government officials such as the city of Houston, the mayor, congresswoman, state representative. We kind of leverage that relationship that we have in Houston and put it at the service of the people in Africa who need it the most. So I've been hosting a lot of trade missions where I will invite corporates from Africa, companies, chambers of commerces, and business official elected to come to United States, and they will stay here for like 1 week straight, where they can actually meet with opportunities in Houston, like on a B2B meetings, on a government level, just to, and all of that goes to fostering and building bridges between Africa and the United States. So I also work for a company called Heralds, and I'm one of the managers and also a shareholder within the company because the company is an employee-owned company, and I have been working with them for almost a year now. For a year, it's actually a year this month. And on the other note, I'm also the chairman of the Texas Africa Chamber of Commerce, which is a chamber that gathers pretty much all the African countries. And just like my consulting company, the only difference is my consulting company started in 2016 and the chamber started in 2019. But the chamber is a nonprofit organization. So we work with pretty much all the African government, and the mission, also the main mission, is to foster bilateral relationship between the African countries and the United States. So those are pretty much things that I do. I also have a nonprofit organization that was founded back in 2019, the same year. So we trying to empower the youth in Africa through education, entrepreneurship, sports. And throughout the past few years, we have been doing amazing things by giving out scholarships, by helping a lot of young entrepreneurs from Senegal to travel to the United States on a 10 years visa, by training and providing the skills they need, the tool they need in order to become, the future leaders of Africa. So we have been doing that since 2019, and I'm happy to say that it's been going well. Even though COVID has slowed down our activity, overall, we have been doing great. So again, I'm honored to be here. That is absolutely amazing, Roger. I love that you have you are so involved in just the profit sector. You are an investor, and that's something that you do, but you also have so much involvement in the nonprofit, and I just think that's really amazing. I did have a question regarding that. When did this start for you? When did this passion start? Was this something that you kind of knew that you wanted to get involved in, since you were a youngster, or, I'm just curious about that part of it. I mean, it's really funny because, mind you, my dream has never been, when I was younger, has never been to do none of these things I'm doing today. I was only passionate about soccer. That was my dream. That was the only thing I was passionate about, and that was what I see myself doing in the future. But back in 2006, I was actually about to go to Paris because my goal was Africa soccer is not really developed in Africa. And so if you want to make it to the professional level and make it a living, you definitely need to travel to countries like France. Like you have to go to a country like Europe, where soccer is really developed. So, but back in 2006, I tried to get a visa to travel to France and to go for tryouts and kind of optimize my chances to become a soccer player. But unfortunately, the French consulate embassy in Senegal, they denied me the visa for no valid reason. So I was young, and I was like a young man who used to have everything handed to him. I was next to my parents. My parents wasn't rich, but they was willing to do everything that I wanted, everything that I needed to make sure that I have everything that I wanted. So I didn't have the resilience, to go through the experience that was really tough. Because to me, it was a done deal. I was already seeing myself in Paris and playing on a professional level. And the moment the visa got denied, that was really a tough situation for me to be able to handle. And I would like to say again, I was young. I didn't have the resilience. I didn't have the perseverance that I have today. So I decided to give up. So, and then when I give up on soccer,
that's when I decided to travel to Morocco, in order to pursue my education. So I traveled to Morocco, and honestly, I think I discovered my purpose when I was in Morocco, because that's when I got involved for the first time into an association, an organization that used to advocate for all the sub-Saharan African students who lived in Morocco. So that's where it started. And the more I get myself involved, the more I have the passion, to impact other people's life, and to be. That's why I learned to be selfless, and to kind of put myself, behind and see how we can impact the life of my people. So it started back in Morocco. So just to That answer is, the question, yeah. that is so neat, and it's just always very interesting to hear how people got started and how these things develop. And I really appreciate you sharing that, Roger. Wow, that is so amazing. Of course. Thank you. Thank you so much. Of course. And next we have the beautiful Miss Amina Saul. Amina, I am so happy that you are here today. Um, I love what you do, and we're just so excited to have you here today as a panelist as well. So I will go ahead and introduce you formally. I would like to introduce Miss Amina Saul. Amina is the co-founder of the Black Woman Market, which provides a periodic exhibition forum that carries out platform that carries out the voice of our community and gives more visibility to Black-owned businesses within the greater Montreal area. Amina is also a serial entrepreneur and holds over 15 years experience within the IT area. Amina is also a project manager and has a passion for contributing to project success. So, Amina, we are so glad that you are here today. You look absolutely beautiful. Could not go without saying that. And if you would just take a moment to just, tell us just a little bit about yourself and, how you got started. Hi, Fizzy. Thank you very much for the introduction. I'm really happy and honored to be here today. So, I'm joining you from Montreal, Canada, and I have I'm a mom, I am a wife, I'm also a project manager in IT. That's what I do from every day. And also I am the co-founder of the Black Woman Market, which is a nonprofit organization that has a mission to amplify the voices and the businesses of the Black women in business in the greater area of Montreal. I also am involved into perfume business and agribusiness. Wow, that is incredible. And I have to ask you, just as I asked Mr. Roger, what was it that, got you started in the um, Black woman market? Well, Okay. where did that passion begin for you? Um, for the Black woman market, I started a year ago. We just next month actually it will be 1 year. What happened is that I started selling perfumes, creating and selling perfumes, and I look around and I start looking for places and opportunities to sell those products, and I met a few Black. Women in business, and we had the same question, so we started the nonprofit to create those opportunities that allow us to create to sell our product and services, and also to work on finding ways to get to the big distribution chains. Wow, that is absolutely That's how it incredible. also. It's so crazy that it's only been a year and you're just really soaring in that industry. You're really a strong influence in the community, especially the Black community um, in this area, and it is just so amazing to just learn more about what you do. So I do appreciate you just kind of giving us a little bit of insight of how you started.
And what I would like to do at this time is to bring Roger back on. And I just want to go kind of back and forth and just ask the both of you questions. You said that you're from Montreal and you are working in the, you know, you're working in the investing industry, but you're doing it from Montreal. I kind of want to get your perspective of what it's like to be in this industry, but from working from Montreal, and Roger's perspective from working in the U.S. And so I'll just kind of go back and forth between the both of you and ask you questions. And if the audience has questions that they may want to ask, we can also make sure that we get those questions answered as well. So this question, I would like to start with Roger. So I want to say, for the individuals who are likely just making just enough money to provide for their basic needs, meaning they don't have like lots of expendable income, how would you recommend that they get started, as far as investing from an entrepreneurial standpoint? Well, I think that's a brilliant question, and I think we all started from humble beginnings. We didn't have to have like a huge capital or have a lot of savings in order to start a business. So if you look at nowadays with technology, with internet, honestly, you don't really need much in order to start a business. You need to get a loan from a bank. Unless you are going for a large size business. But there is multiple investment opportunities in the United States. Multiple. If you're looking forward to it. If it's someone who lives, depending on where you live, if you're living overseas, for instance, I know a lot of people would be asking questions if they can invest into blockchain, like for instance, cryptocurrency, right? The question is yes. The question is yes. If you see the amount of people who have made tremendous amount of money through those platforms, you can know that there is a future, and it's actually the present, because a lot of people are making a decent living investing in those platforms, and it doesn't really take them much. So, but if you're living overseas, you need to go through some brokerage companies, and you can actually go to the internet and search. You should be able to find them, even though you don't live in the United States, you don't have a social security, because I know that might be actually an obstacle that stop or discourage a lot of people from moving forward in investing into cryptocurrency. That is one. But the good information is that there is a way. There is a way around it. They just have to go through some brokerage companies in order to be able to invest into those platforms. So, as far as myself, I'm going to speak about my own experience. I know that, like I said again, I started my business slowly but surely. At first, I didn't really focus on the revenue. I didn't focus on the outcome. I just wanted to put myself out there first, made myself recognized and known, and for people to understand, to acknowledge the competencies that I have and the ability that I have to make things happen. So just to tell you, when I first started my business, the first 2 years, I didn't make any income, but I had my 9-to-5 job, and that was pretty much what I was using to do for living. But I was doing my business on the side, trying to scale it and take it to the next level. So once I was working for free, literally, and I get to a point where I didn't have to prove nothing to anybody. So anybody knows that this is something that I can provide. These are the services that I would be able to make happen. And that's how I was able to get my first clients. And that's from there it started. So I didn't have any funding to start my business. I didn't have a loan to start my business. I had my competencies and my knowledge, and I put my knowledge to work for myself while I was doing my 9-to-5 my 9-to-5 job. So that's how I started. I think if I'm going based on my experience, you have to have a field of expertise if you don't have capital. And you can start
doing consulting. It can be consulting, it can be engineering, it can be e-commerce. Nowadays, for instance, if you want to go through Shopify, that doesn't cost a lot. I've seen a lot of people who went from scratch and making millions of dollars nowadays through e-commerce. They're utilizing Shopify, they're utilizing Amazon, they doing drop shipping. They are really, really, taking advantage of the internet. And I think that is the new way to go. You don't really need money, a lot of money, in order to start a business. So that would be my 2 cents about that question. Lisa, are you there? Here, can you hear and see me? Hello. That was incredible information and so encouraging to know that anyone can get started no matter what their social status or economic status is. I really think that that's something that's a common fear among people who are looking to get involved in the investing world and in the entrepreneurial space, but they just don't know where to start. So yes, absolutely, very, very good information. So at this time, I am going to go back to Amina, and I do have a question for you. So Amina, I just want you to tell us a little bit more about the Black woman market and how you just sort of what the investment looks like in that space and how you got started and tell us a little bit more about how you are thriving in that area. Okay, so the Black woman market regroups over 100 and almost 150 Black women in business in the Greater Montreal area, and we started a year ago. And we organized occasion opportunities for the Black women to sell their products and showcase it to the public. And also we opened a shop in a mall during the Black History Month. It was supposed to be for 2 weeks, but it ended up going up for 2 months, and we will be reopening. It has been a window for the Black women to show that they are present at a place where they were not expected, and also it helped them. Since last year, they have made over $100,000, which is significant because most of those women don't even make $500 consistently on a monthly basis. So we are creating those opportunities and occasion for the public to discover what they are doing and also get to know about the quality and the products and services and help them establish their business. In terms of investment, the way I see it right now for the Black woman market, the way we see we are not focusing on money. We are focusing on creating a community, because I deeply believe that to start a business or to be in business at the beginning, at least, you don't need that much money, but you need people that are going to buy your services, and you need to have relevant services that people need. So we are creating a community and a movement around buying Black, and also around buying products that are suitable and that are aligned with our lifestyle as Black people. And also we are open to all the Black lovers and all the white people around, but we are really focusing on creating a community that can buy those products. Wow, I think that is incredible. I love that. Excuse me to interrupt. Hey, Fizzy. Hello. Excuse me to interrupt. So Margaret is letting me know that she's sending message to the chat for you. Okay. Take a look at it.
Sorry about it. Oh, no problem. Okay. And so, Amina, I love that what you're doing is passion based. I think that that is incredible. I love that gives women a chance to learn what they love and to get involved. And kind of going back to the investing side of things. So, can we talk about how we want to talk about how to actually deploy? So, as far as can you talk to us about the building aspect of your business and how to get started and kind of getting things off of the ground? I believe that you need to have you need to want to do it first, and you need to have a vision. You need to have a dream. Where do you see yourself? What is your vision? That's the first that's the first point when you want to start, and you have to clearly articulate and know what you want to how what you want to achieve. And then from there you need to plan for that. You need to ask yourself a few questions. Why do you want to do it? How do you want to do it? What do you need in order to do it? And depending on what you want to invest into, what you want to invest yourself into, it can be very formal. It can take the form also of a proof of concept or test. But first, you need to have a vision, and you need to plan to get from point A to your vision. I agree that the planning is huge, and I think that that is great advice. Roger, I did want to ask you, can you talk about some common mistakes that young investors or new investors or business owners, entrepreneurs can make as they're kind of getting started and getting into that space? Well, I think for that, I will just say that one of the common mistake is to think that things going to happen overnight, because we usually go, all these energies and, set some short-term goals, which is not the way to go, because they need to understand that it's not an easy process. So therefore, you have to have a plan. You have to have something to guide you, a roadmap, so you can know where you're going. You have to have a strategy in the beginning, and that's the reason why I'm gonna jump into that. A business model is very important. So if you really want to invest or you want to become an entrepreneur in the United States, you have to have a strong business model, which is literally the foundation of your company. Because when I take again my experience when I first came to the United States, I understood early that networking is really powerful, and they say in the United States your network is your net worth. So building connections, getting out of the door and meeting new peoples, new partners, potential partners. I think that's very, very important. And I noticed that every time I go to these people, I network, get the business card, and the next day I will follow up, send an email, ask a request for a meeting. And the purpose is to go to the office and have a conversation about the vision that I have and how I'm trying to unfold the vision. And the most common question that I usually receive is, what is your business model? And that's how I realized that a business model is very essential if you want to succeed in the entrepreneurial field or investment or whatever type of activities you're doing. So a business model is very important. So I'm going to try to talk a little bit about it for the people who don't have knowledge about the business model. So the different components of a business model. First, you have to have a strong value proposition. A value proposition is a short sentence that's going to show pretty much the problem that you're solving and how your company is going to solve those problems. So, and that lead us to the question, what is your purpose? So do you want to invest or become an entrepreneur just because
it become cool nowadays to say I'm an entrepreneur, just like everybody else, or there is actually an issue or problem that you identify and for which you want to bring a solution that'll be able to fix it. So those are the questions that they should ask themselves. Because you don't just go to business because you just want to get into business. You have to have a purpose. And I'm gonna tell you the most important business nowadays is the ones that was funded by people who identify a problem and they come up with a solution to solve that problem. So the second part of a business model is the customer segment. You need to know uh, who are your clients, right? And it's very important to determine their geographic, right? The characteristic, which is race, religion, sexual orientation. All of that you need to know in order to, when it comes to marketing strategy, that's the thing that's going to help you get into a powerful marketing strategy. That's very important. So the third component is the channels, distribution channels. Which one are you going to use? I mean, back in the days, it used to be physical channels, like people would go to stores, to buy. But now, internet has made everything easy for us. Like I said again earlier, people are utilizing Shopify, utilizing Amazon, utilizing all these channels that are available nowadays, mostly to our generation, because the previous generation didn't have the luck that we have today. It used to be really hard for them. But now I think everything is just easy. So you need to identify what are the channels that you're going to use in order to, get your products to the customer. So the fourth component would be the, I write it somewhere, the customer relationships. Customer relations is very important. So how do you get clients? How do you keep them? And how do you grow them? That is very important. And I think you have to treat your one client just like it's your last and the only one. Because mostly, if I take the example in the United States, like if people are satisfied, usually they would not care about leaving a review. But when they're mad or they're irritated about your product or your service, they're gonna take their time, go to your website on Google and leave a long review and talk down about your business. And nowadays, it become a culture pretty much in the United States for people who, before they'll go buy something, before they book something or they go to a company, they take the time to see the reviews first before they come actually to you. So that's why it's very important, customer relationships. So the fifth component would be the revenue stream. How do you make money with your product? Is it going to be through renting, leasing, brokerage, subscription? That also need to be identified before, like in the early age of your company. So the sixth would be the resources. What are the resources that you need? Do you need capital? Do you need a line of credit, right? So you need to know what do you need in order to put your services or your product out to the market, because that's very important. And that's something you have to do on an early age. And then from that, you need to also have key partners. And in order to have key partners, like I said again, that's what intervene the power of networking, because that's something, and I'm lucky to understand that at the early age when I first came to the United States. Partnership, networking would define the success of your business. Because mostly if you're coming from Africa and you're new in the United States, it's like you're going from scratch. It's like you don't know nowhere. You're coming to an unfamiliar environment. You're coming to a country where you don't really have family or friends that you grow up with, people who know you. So you really need to build the network that's going to really define your success in the future. And personally, I used to skip my classes to go to a networking event. I'm not asking people to do that, but because of the power of networking, I used to do that because I understood that, everything I'm doing today, honestly, is because I was out there networking every single day. Every time the occasion come to me, I jump into it. So the other component of a business manager is also the key activities. What are the activities that you're gonna be merchandising? Is it gonna be consulting, which is what I do? Is it gonna be managing supply? So all of that you have to define it in the beginning before even the early stage. In the beginning, you have to define all of that before you know actually where to proceed. And the last one will be the cost.
what's going to be the cost for your entire operation? How much are you going to need? So what are you going to need as far as resources? You know, and those are pretty much the all of these things that I just mentioned are the things that the new generation, our generation, doesn't really usually takes into consideration or give a lot of importance. I feel like we just be skipping the steps, and at the end of the day, we don't have the resilience, or we don't have the fuel that we need in order to continue. Because entrepreneurship, investing is not an easy thing. People need to know that. So you have to have resilience, you have to have perseverance, because it is ups and downs. Sometimes you're gonna go through hardship, but you have to have the resilience again to be able to go beyond those obstacles and reach your goals. So that's pretty much the one point I wanted to talk about. It definitely sounds like that, there has to be a hunger there, and it sounds like Yes, you have it. And I appreciate having exactly. you two here and sort of learning more about that and learning, more from an entrepreneur standpoint, what it takes. Amina, I wanted to ask you, just and sort of, piggybacking off of what some of the things that you covered, Roger. But Amina, I wanted to ask you, regarding the marketing side, of your business of Black Woman Market, which is so amazing. But I wanted to ask you, um, what do you do when you have you experienced any lows as far as marketing, is concerned in your business, the marketing aspect, and in those lows, what have you done to recover, and what would you recommend a person to, an entrepreneur who has a business and may be struggling, as far as the marketing side goes? What would you recommend that they did to get Okay. back on their feet? Thank you, Fizzy. For from a marketing standpoint, I'm just gonna I'm just gonna, as Roger mentioned, uh, we um, we um, we we build it around the partnership and the community. We really rely on our partners and the community when we go through a low. We have a partner that takes care of the marketing side since the beginning. We also have in the network and in the community. For example, when we have events, we have people that come and make lives and create some buzz around the event. Even before the event, we really rely on the community and the partnership to make sure that we attain our objectives when it comes to marketing. We also, before that, we are always trying to manage to understand our audience and also their preference, and also what are their needs, what are our strengths and their weaknesses, how, in order to identify opportunities and also the challenges so that we can anticipate. But in terms of solution, we really rely on key partnerships and also on the community and the connections that we have. Very good. And can you go a little bit more into what a key partnership is for a person who may be just getting started? It means, first of all, listing all your needs, and also being open to meeting new people, trying to understand what they do, having understanding what you do to making sure you can present it well to people, and also trying to find how you can connect and create a relationship with those people. It's really interesting to know, how much the community really, how important the community is when it comes to entrepreneurship. I love that draw a lot of information from, the community, and from your clients, and just
really looking out to get information to, strengthen your business, rather than just trying to figure everything out, just within the company. So I love that you expand and you reach out. It sounds like, that kind of goes with the networking, which is just such an important aspect of, entrepreneurship in general. So yes, that's very, very good information. And I appreciate you, expanding on that. So, I just want to add, it's all about surrounding ourselves with talented and passionate people, and also delegating some tasks, and also fostering a collaboration that is effective with relevant people, and also with people that can also help us get the message to where we want it to get. yes, I definitely agree. And, it is so important to have people around us who, share the same vision and the same journey, as well. So I do agree. I think that is, great insight. So, kind of going forward, is there anything else that you would like to share regarding, your experience as an entrepreneur? You've been doing this for a year, Amina, and Black woman market for a year. And so is there any, gems that you would like to leave us with? Um, yes, absolutely. I want to say that to all those people out there that want to invest or start the entrepreneurial journey, to focus on developing the qualities, the resilience, the wanting to serve, the servant leadership, all the qualities that you need to succeed. I think that's the foundation, and that's what will accompany you throughout the journey. It's very important to develop those qualities: wanting to serve people, being being selfless, um, being consistent, being disciplined, being resilient. So I believe that it's very important to have those qualities in order to succeed. Okay, beautiful. And thank you so much. So we have Roger back up as well. So we do have some questions that are in the comments here. So what we'll do is I'll ask the questions that are here, and we'll have both of you kind of give an answer and your take on what the question is. So, since Amina, since we have you up, we'll go ahead and ask you, what are the different strategies that you are implementing to provide better quality service and increase customer loyalty? We try to have a strong relationship with the customers. First of all, we keep their contact, and we want them also to keep following us. We send them questions from. We send them samples, and their feedback is very important. And we also, at some point, we have some women in the network that even create their product jointly with their audience. They invite them to join the creation process to make sure that the product is really aligned with the needs and the wants of the customer. I believe it is something that has to be ongoing. It's not something that you do just one time. It has to be ongoing, and also um, making sure that sometimes you you put together strategies so that they can access easily your products, whether it is price related or location based, so that they can access your product and also give you feedback so that you can iterate and make sure that the quality is improving. Very, very good information. And when you say, when you engage the customer and ask them questions,
are you doing this through a poll or, as far as getting the information on how to better serve the customer? How would you say that you would go about getting this information? It can take the form of a poll. It can take a form of interviews. It really depends on the customer and the relation and the opportunity that you have in front of you. But mostly it take form of a poll, focus group too. It really depends on which stage you are and the opportunity that you have. Very good. Thank you so much, Amina, for that information. And I would like to ask the same question to Roger and see what your take is. Yes, I think that's a decent question from Abdul. Believes from Senegal, from my country. So in my company, we have a culture, and it's very simple. So we under promise and over deliver. That's what we do. Because I'm into consulting, so and most of my clients are in Africa. Like I said again, the main activity that we do is hosting trade missions or forums, right? And when we host those events, we have delegations coming from Africa, and in their mind, they come in just to meet partners, right? But then when they come to Houston, they're surprised with everything that we have already put in place in order to satisfy their need, beyond their need, right? They will come, we'll put them in a room with a group of investors on a B2B meeting. They will have conversation and talk about their needs for the country. It might be their country, it might be for the Chamber of Commerce, for the company, whatever it is. So we're going to put the right people in front of them so they can have a conversation and see in which aspect they can come into a partnership, right? Then when they're done, we have these high-level meetings that we already set up for them without they even know about it, right? So we might take them to meet with the mayor of Houston. We might set up a meeting with Congresswoman Sheila Jackson Lee. We might have the U.S. Congress involved. So all of those things, if you do that, for someone who wasn't expecting that, you have a loyal customer over there for forever. And once they go back, they're also recommending your services to their colleagues, their counterparts in their country. And that's how we build our customer base. I love it. I love that there is such a flow when it comes to the customer, versus the business owner. And I think that I agree that relationship is so important, and that word of mouth is huge. Because if you have a good experience at a place, you're going to go tell 10 people that are going to tell 10 people that are going to tell 10 people. It'll be the same thing if it's the other way around. As a matter of fact, there are some companies that don't never advertise; they just do word of mouth, and that's how they're building their company. So just tell you how powerful it is. Yes, it is such an important aspect. And yes, thank you. Such good information, Roger. We really appreciate it. So as we kind of wrap up, I would like to bring Amina back on, and I just want, in closing, if and Amina can start, if you could just let us know what advice you have for a person looking to get involved in the entrepreneurial space, and maybe they have some fears as far as just getting involved in marketing, and if you could just kind of like let us know where we could find you as far as social media is concerned. First of all, I'm gonna advise those people not to fear anything, because fear is unreal. The moment you try, the moment you go through whatever you're fearing, you realize that the fear is unreal. And what can trigger action when you are in fear is just trying. Just try. Just don't listen to the fear and try. For where they can find us is just follow us on Black Woman Market on Instagram. We are very strong on Instagram, and also just type in my name on Google and you will find my LinkedIn, Facebook, and thanks for having us today, Fizzy.
Absolutely. Thank you Thank so you, much. Roger, also for the valuable contribution. Of course. Thank you, Amina. Yes, yes, so good. We really appreciate you, Amina. Beautiful advice. I love that fear is not real. Do not let it overtake you. And this is something that is definitely possible. I do believe with the right, just really the right amount of hunger and the uh, the ability to ask questions, the willingness to ask questions. So thank you so much, Amina, for coming on. And I'll go to you, Roger. I also just want to, ask you the same question. I also want to know from you, if you could just give a piece of advice for a new entrepreneur looking to get in, sort of the investing space and entrepreneur space, what advice you have, and if you could just let us know how we can keep in touch with you. Of course. So yeah, I would like to say kudos to Amina for her amazing presentation. Actually, I was in Canada 3 weeks ago, by the way, and I think Montreal is one of my favorite cities now. I'm looking forward to coming back. So, as far as advice for people who want to get into entrepreneurship and who have these fears, the only thing I'm saying is they need to discover their purpose. Again, you have to have a purpose. Don't just jump into entrepreneurship because now it became a trend. Everybody is becoming an entrepreneur. Everybody's talking about it that you want to become an entrepreneur. No, you need to discover purpose. Now, if someone want to get into an entrepreneurship and they stuck, they don't have an idea, it is very easy. Just mostly in Africa, just look around the problems that people have. Our countries, we have countries that are among the 25th poorest countries on earth. We just said how much problems, how many problems that we have in the country. They just have to look within the environment, and they're going to see tons of problems. Now, as soon as they identify a problem, then they can see how I can solve this problem. We have a continent that's 2.2 billion of people. Imagine the buying power. Imagine the resources that are in the continent. Tremendous, unlimited. So I think this is the right time for anybody who want to jump into entrepreneurship. You don't have to wait. You just have to start somewhere, and slowly but surely. It doesn't happen overnight. You just don't start today and become a millionaire tomorrow. Maybe it happened for some people. I haven't seen nobody he's in that category. So it takes time. If we tell you what we have to go through, all the ups and downs we have to encounter, all the downtime we have to go through, I mean, you might be discouraged. But if you're starting, you know where you're going, and you set your mind to the point that you know it's not going to be an easy task, but you are willing to put the work that it takes, the effort that it takes, and you have the resilience, you're going to succeed. So that would be my advice for them. That is great advice, and it really does show both you, Roger, and Amina. You're letting us know that this is not easy. This is hard work, but the passion has to be there, and as well as the refusal to stop, and the willingness to start. So I love that. I love the advice that you're giving us today. So Roger, if you could just let us know, where can we find you on as far as social medias are concerned? I am not really present on social media, to be honest, but I have a Facebook account, even though I don't really use it. I'm also on IG. You just have to type Roger Boise official, Roger Boise _ official. I'm on IG, and on Facebook, Roger Boise, Roger Boise, and I'm there. So Okay. And your website? the website is www.gapconsultgroup.com. Gapconsultgroup.com. So GAP consult, CONSULT, and group, GROUP.com. That's my Okay. website. Perfect. Well, I would like to thank the both of you Thanks for to you. being here today. This was amazing. Such great information. I hope that everyone watching was able to learn something from these outstanding people and entrepreneurs. Um, we are just so looking forward to learning more about what you do and following your journey and just gaining more information
from you as we just watch, you all grow in your individual successes. Thank you for having us, Fizzy. It was great. Absolutely. It was an honor to be here. Thank you. Thank you. Absolutely. So we are going to put your websites and Instagrams in the comments for anyone who would like to get that information. And again, we want to thank you so much for being here. And you all have a great day, and we hope to connect with you soon.
Est-ce que vous m'entendez? Allô? Bonjour à tous, je suis Nadège Kofi, modératrice de ce panel que nous allons aborder maintenant. Et ce que je pourrais dire comme introduction, c'est de planter déjà le sujet. Bien de personnes de la diaspora ont cette volonté d'investir, d'entreprendre sur le continent africain. Depuis quelques années, selon la Banque mondiale, il est noté que les remises migratoires à destination des pays à revenus faibles et intermédiaires devraient s'accroître de 1,4% pour s'établir à 656 milliards de dollars en 2023, dans la perspective probable d'un ralentissement de l'activité économique dans les pays d'origine de ces fonds qui limite les possibilités d'emploi et de progression salariale chez les travailleurs migrants. Pour notre panel, qui aura comme thème Doing Business in Africa, entendez par là en français entreprendre en Afrique, avec comme des panélistes vraiment de pointe du nom de Maïmouna Dambélé, qui est dénommée l'ambassadrice de l'investissement du retour de la diaspora sur le continent africain. Et nous avons aussi Monsieur Abdoulaye Sambou qui sera avec nous pour ce panel. Nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais laisser la place à nos panélistes de se présenter et puis nous allons lancer les échanges. Je laisse la place à la seule dame que nous avons avec nous, Madame Maïmouna Dambélé. Merci bien. Est-ce que Maïmouna Dambélé nous entend? Je ne sais pas. J'ai pas de Oui, retour. je vous entends, je vous entends maintenant. Je vous entendais pas, mais maintenant je vous entends. D'accord. J'espère que vous avez déjà écouté ce que j'avais donné comme truc, introduction. Oui, effectivement. OK. Alors Donc, bonjour, merci. Vous m'entendez? oui, je vous entends très bien. Su- Super, merci. Alors oui, comme vous l'avez dit, je suis Maïmouna Dembélé, journaliste de formation, communicante de métier, très passionnée par tout ce qui est art et culture. Et donc, depuis un an, quand
Ok, bon, nous avons un souci technique avec la connexion de Madame Maïmouna Dombélé. Donc, nous allons laisser la parole à notre cher frère, Monsieur Abdoulaye Sambou, qui va se présenter. Et puis, on reviendra sûrement avec Madame Maïmouna Dombélé. C'est mieux. Donc, nous laissons la parole à Monsieur Abdoulaye, qui va se présenter. Alors, bonjour tout le monde. C'est Bonjour. Abdoulaye Sambou. Je suis là basé à Washington, D.C., plus précisément en Virginie, à côté de Washington, D.C. Je suis à 15 minutes de Washington, D.C. Donc, moi, je suis consultant pour tout ce qui est projet de développement. Et bien sûr, la destination préférée, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, mais en ce qui concerne mon expérience, j'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai évolué plus particulièrement dans le secteur bancaire où j'ai passé 16 ans. Et là, je me suis retrouvé dans la consultance avec Grant Thornton, Guidehouse. Comme vous le savez, ce sont des sociétés comme Deloitte aussi qui sont dans la consultance. Mais en même temps, vraiment, je développe mes activités qui sont tout ce qui est projet de développement pour l'Afrique, conseil, tout ce qui est accompagnement dans le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables, de l'eau, infrastructure et tout ce qui est logement social aussi. Et je donne aussi tout ce qui est service par rapport à la structuration de projets, recherche de financement et tout ce qui est accompagnement dans ce secteur. Voilà, merci. Merci, Monsieur Sambou. Nous allons laisser la place à Madame Dombélé, si elle est disponible maintenant pour sa présentation. Madame Dombélé? Ok, d'accord. Donc, nous allons continuer avec Monsieur Sambou. Vous avez déjà planché le décor concernant les différents projets que vous avez pour le continent. Je crois bien que vous avez des projets pour le continent puisque vous êtes de la diaspora. Si oui, quelles sont les difficultés que vous avez bien pu rencontrer lors de vos projets pour venir investir? Voilà, merci Nadège. Je pense que c'est une bonne question. En ce qui concerne les difficultés, vous le savez bien, il y a plusieurs difficultés. Voilà, donc, but on y est. On ne se décourage pas, c'est notre continent. Et nous sommes tous Africains qui ont eu la chance d'aller essayer ailleurs et d'acquérir beaucoup d'expérience et tout ce qui est éducation, bien sûr. Nous avons fait moi, j'ai fait mes études ici et vraiment, on essaie de faire ce qu'on appelle le transfert of knowledge, right? Mais en ce qui concerne les difficultés pour répondre à ta question, c'est vraiment c'est la communication. Voilà, c'est difficile. Et on se rend compte que tout le temps qu'on a vraiment besoin de parler aux leaders ou bien aux autorités, on nous demande de venir sur place. Voilà, donc la communication, c'est un problème. Et en deuxième lieu, c'est tout ce qui est vraiment exécution de projets. Il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants et des projets qui sont vraiment des projets innovateurs, mais le problème, c'est l'exécution en fait. C'est l'exécution, l'étude de faisabilité et vraiment avoir toutes les conditions pour exécuter le projet. Donc, quand je dis exécution, c'est après le financement. Mais pour obtenir un financement, il y a des éléments, Mais je pense que toutes ces étapes, en général, je dis bien sûr en général, sont sautées pour aller à la recherche d'un bailleur de fonds ou bien investisseur. Donc, et le minimum à faire, c'est de vraiment, et un business plan, c'est pas le seul document aujourd'hui qui est nécessaire à l'exécution d'un projet.
Donc, à part le business plan, ça traduit l'idée en papier. Voilà. Donc, en ce qui concerne la bancabilité du projet, donc ça, c'est un autre domaine. Aujourd'hui, si vous avez un projet, bien sûr, vous avez besoin où installer le projet. Donc, pour le terrain, le foncier, tout ça, il faut vraiment concrétiser tout ça. Voilà, matérialiser, je dirais, bien sûr, matérialiser toutes ces idées, mais pas en théorie. En général, tout est traduit en théorie. On te dit que oui, le projet est bon, je dois faire ce projet-là, mais il n'y a pas de preuve en fait derrière. Il n'y a rien derrière qui supporte ces éléments théoriques. Et en fait, c'est le problème qu'on a tout le temps. Et on a l'impression que pour que ça marche, il faut être sur place. Alors que le monde aujourd'hui a changé. Aujourd'hui, combien de gens ont des téléphones portables qui peuvent prendre des vidéos? Vous voyez, les gens peuvent envoyer des vidéos toute la journée, mais quand tu leur demandes de faire une vidéo d'un terrain, c'est compliqué. Quand tu leur demandes de faire une vidéo pour une réalisation, aujourd'hui, une installation, c'est compliqué. Tu l'as jamais. Mais par contre, tu reçois des milliers de vidéos par jour que les gens envoient. Donc, pour répondre encore à ta question, ce sont ces difficultés, c'est la communication, la compréhension, la faisabilité, la bankabilité, vraiment être vraiment encadré, formé. Il y a beaucoup vraiment d'institutions qui sont créées, des millions d'institutions. Je pense que trop d'institutions, mais la formation et l'encadrement manquent vraiment sur les choses pratiques. Voilà. Merci. Je pense que j'ai répondu à ta question. Donc, merci Nadège. Hein? Je pense que vous m'entendez toujours. Nadège, vous êtes encore là? Je pense que Nadège a peut-être des problèmes de connexion puisque je vois que son screen a froze. Yes. Oui, elle a des soucis de connexion. Et moi, je jump in the pool. I'm jumping in the pool so we can keep the conversation going. Guys, it's very nice to have both of you. C'est très, très sympa de vous avoir. Merci Abdoulaye et merci à Maïmouna d'être là aujourd'hui. On va revenir un petit peu en arrière pour laisser à Maïmouna l'occasion de se présenter parce que les problèmes de connexion nous ont empêchés de faire cette première partie. Et avant d'aller un petit peu plus loin, je vais rappeler le thème. Je rappelle le thème, je rappelle le courant de la discussion. Nous parlons aujourd'hui d'entreprendre en Afrique. Nous avons comme modératrice Nadège, qui a eu un souci de connexion. On attend qu'elle revienne, mais en attendant, comment nous allons disposer la conversation, c'est quand on parle d'entreprendre en Afrique, qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, on va vous présenter comment débuter. Et comment débuter, nous aurons cette partie qui sera couverte par Maïmouna Dembélé. Et ensuite, comment se déployer. Et dans la partie comment se déployer, nous aurons naturellement M. Abdoulaye Sambou. Et à la fin, nous allons parler, nous avons des recommandations et les recommandations vont être partagées entre Maïmouna et Abdoulaye. Et ensuite, il y aura une série de questions-réponses que Nadège a préparées pour vous avec beaucoup de joie. Et s'il y a des questions dans l'audience, nous allons prendre ces questions-là et on est parti. So, parole à Maïmouna, est-ce que tu peux te présenter? Et il me semble que je viens de voir Nadège qui est revenue en ligne. Oh, mais merci à toi. Merci Marguerite for this conversation. Donc, merci à toi, à tes équipes d'avoir organisé cela. Alors, comme je le disais, je suis Maïmouna Dembélé, je suis journaliste de formation, communicante de métier. J'ai eu un sourire tout à l'heure quand Abdoulaye disait qu'il était à Virginia parce que I grew up in the DMV area. Nice, donc, ça fait plaisir. Exactement, Potomac, Maryland. Oui. Et donc, grandi aux États-Unis. J'ai fait ensuite mes études supérieures, donc l'université en Floride, à Tampa. Et je fais partie de ceux qui sont revenus sur le continent. Il y a quand même quelques années de cela maintenant. Et qui ont démarré, bon, j'ai travaillé in the corporate world comme tout le monde, j'ai travaillé dans les médias,
Et voilà, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale il y a 1 an de cela, par passion, parce que je suis très passionnée par la créativité du continent. Je voyage beaucoup sur le continent et j'ai vu qu'il y avait un potentiel extraordinaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui ont des business, qui ont des marques et qui font de la qualité, qui font de très belles choses de qualité. Et donc, voilà, moi, depuis que je suis rentrée sur le continent, je ne m'habille qu'en 100% made in Africa. Et voilà, passionnée par ce que font ces femmes-là sur le continent. Et donc, j'avais en tête le rêve de pouvoir ouvrir un concept store. Et je ne l'ai pas ouvert au Sénégal, je vis au Sénégal, je l'ai ouvert en Gambie parce qu'il y avait une réelle opportunité en Gambie et j'ai su saisir cette opportunité-là. Donc, voilà, en grosso modo, qui je suis. Nadège, heureuse de te revoir. On a des petits soucis de connexion aujourd'hui. Donc, nous allons laisser la place à M. Sambou, comme l'a si bien dit notre sœur Marguerite. Vous avez la parole. Abdullah, you're on mute. On t'entend plus. Okay. Yep. So, donc, pour faire une introduction, c'est Abdoulaye Sambou. Je suis basé à Washington, D.C., dans le DMV, mais plus précisément à Northern Virginia. Là, je suis aux États-Unis, ça fait quoi, 25 ans. J'ai passé pratiquement la plupart de mes années au Missouri, à Saint Louis, Missouri, où j'ai fait mes études, MBA et tout ça. J'ai travaillé dans le secteur bancaire, Federal Reserve. J'ai fait 9 ans, 6 ans à Wells Fargo, Bank. Et là, je suis là consultant à Guidehouse. Guidehouse, j'ai fait presque 2 ou 3 mois à Grant Thornton avant que Guidehouse achète le secteur public de Grant Thornton. Donc là, je travaille en parallèle dans les projets de développement avec ma société que j'ai créée, World Innova, que j'ai créée en 2018. Et depuis lors, j'ai accompagné plusieurs sociétés américaines en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, Sénégal et en Guinée-Bissau. Et là, depuis un bon bout de temps, je pousse pour mon continent préféré, l'Afrique. Et vraiment, on essaie de faire beaucoup de choses en Afrique et c'est dans tous les secteurs pratiquement et où j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris. Et là, à part mon expérience professionnelle qui est le secteur bancaire, j'ai beaucoup appris dans le secteur des énergies renouvelables. Je connais assez quand même. Et le secteur de l'eau qui est une passion et tout ce qui est purification et traitement de l'eau, dessalement de l'eau de mer. Et j'ai même accompagné les Israéliens qui sont venus au Sénégal en 2013 pour la rencontre avec les autorités. C'est moi qui les ai amenés au Sénégal. J'ai amené la société espagnole qui a construit l'usine de dessalement d'eau de mer Ghana. Je les ai amenés au Sénégal. Et ça, c'était en 2013, 2014 et tout. Mac Water Technology de Kansas, Missouri, je les ai amenés au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, depuis là, et Round Trip Energy, au mois de novembre passé, l'année dernière, j'étais en Guinée-Bissau pour une rencontre avec les autorités. Donc, on pousse. C'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, Monsieur Sambou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, je vais laisser la parole à Madame Maïmouna Dombélé. On va laisser les présentations et entrer dans le vif du sujet parce que nous sommes pris par le temps. Donc, je vais laisser la place à Madame Maïmouna Dombélé qui va nous donner au niveau de l'investissement en Afrique. Nous faire un petit exposé sur comment investir en Afrique. Donc, je laisse la place à Madame Maïmouna. Nadège, on parlait finance et Abdoulaye était en train de parler de finance. Je pense que la personne la plus habilitée à répondre à cela, c'est Abdoulaye.
Après, non, déjà, ça dépend du secteur d'activité. Il y a des investissements qui sont hyper lourds. Il a parlé d'énergie renouvelable. C'est de gros investissements à hauteur des fois de milliards de francs CFA. Après, tu as des petits investissements. Quand moi, je prends mon exemple, après, comme je dis, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis consultante en communication. Et c'est vraiment ça mon métier de base que je continue à faire. L'entrepreneuriat, comme je dis, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par passion, parce que je suis passionnée par la créativité du continent africain. Donc moi, je ne suis pas allée vers une banque. J'ai eu mon business model, je savais exactement ce que je voulais faire. J'ai fait mon business plan et j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Alors, c'était un rêve d'enfant que j'avais envie de réaliser. Donc aujourd'hui, on a des formules différentes. Je rencontre de plus en plus de personnes issues de la diaspora qui sont rentrées sur le continent, qui ont un peu le même modèle que moi. C'est des gens qui étaient à l'extérieur, qui ont pu économiser de l'argent à l'extérieur, qui sont revenus, qui ont investi dans des business. On a des cas comme ça et on en a de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu passes par une institution financière, c'est lourd déjà en termes de paperasse. On est encore resté très français. Les Américains sont très pragmatiques, mais les Français sont restés encore dans cette paperasse-là. On va te demander des tonnes de documents. Par moment, on te demande même des extraits de naissance de tes arrière-grands-parents que tu n'as même pas connus. On en rit beaucoup, mais je veux dire, voilà, passer par les banques aujourd'hui, c'est aussi très difficile pour certaines personnes. En termes de gages, ce qu'on te demande, comme disent certains entrepreneurs, si on avait ces gages-là, on ne viendrait pas vers les banques. Et donc, l'accompagnement peut être compliqué quand on prend les banques classiques. Après, on me dira qu'aujourd'hui, il y a des sociétés de microfinance. Aujourd'hui, il y a des petites organisations qui ont été mises en place effectivement pour accompagner les entrepreneurs. C'est beaucoup plus facile. Ça devient de plus en plus facile. Mais comme je dis, les business models sont différents. On a un entrepreneur qui va démarrer son business avec 10 millions. On en a un autre qui va démarrer son business avec 20 millions. J'en ai un autre qui va démarrer avec 100 millions. Donc, c'est différent. Mais le potentiel, il est là. Et c'est important de le dire, le potentiel, il est là. Quand moi, je parle de l'Afrique, je ne parle pas d'un pays. La preuve, je suis d'origine sénégalaise. J'ai implanté mon business en Gambie. Et c'est important qu'aujourd'hui, qu'on ait cet esprit panafricaniste et qu'on pense panafricain. Qu'on ne se dise pas parce que je suis sénégalais, je ne peux pas investir en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, je ne peux pas investir au Rwanda. Non, on a un potentiel qui est énorme et c'est important qu'on pense comme ça, qu'on puisse se dire, écoute, on ne va pas forcément investir dans notre pays de base, mais on a un pays voisin qui est aussi notre pays parce que qui fait partie de l'Afrique dans lequel on peut investir. Et comme je dis, le potentiel, il est énorme et dans quasiment tous les secteurs, il y a un potentiel qui permette aux uns et aux autres de pouvoir investir. Merci, Madame Dambélé, pour On a déjà des problèmes de connexion. Oui. Il est de retour. Oui. Nadège, on ne t'entend pas. Bon, après avoir posé le décor, Maïmouna, sur comment se lancer et comment tu t'es lancé, qui est d'une très belle manière, entre tes compétences et ce que tu as concrètement lancé et comment tu as débuté en choisissant un autre pays plutôt que de te dire je suis du Sénégal, je reste absolument au Sénégal. Maintenant, est-ce qu'on peut aller vers Abdoulaye pour que tu nous dises comment se déployer? Maintenant, quand on parle de l'idée de conception, d'études, quelles sont les premières étapes qu'on devrait mettre sur pied afin de réellement se dire, je ne suis plus dans la théorie, dans ma tête, dans mon business plan. Je suis aujourd'hui en train de lancer mon business. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Abdoulaye?
Voilà, merci pour la question. Et ouais, tout à l'heure, quand j'ai commencé par la présentation, je me suis lancé. Et c'est la passion, en fait. C'est la passion et vers au pays. Vraiment, là, on souffre de cette passion où on voudrait vraiment faire quelque chose qui va impacter la communauté, le pays et tout le continent. Oui. Donc, pour répondre à ta question, à la question, Marguerite, et je pense il faut vraiment faire vraiment faire une liste, right? Et comme on l'appelle ici le to-do list, right? Ne pas mettre une idée sur un business plan et commencer à partager ça partout dans le monde pour à la recherche d'un bailleur de fonds ou investisseur. Et moi, ce sont des mots aujourd'hui que j'évite aujourd'hui, que je ne veux pas que cette jeunesse aujourd'hui prenne, par exemple, ces deux éléments. Bailleur de fonds et investisseur, je pense qu'il faut oublier ça. Voilà. Donc, passer à la réalité. Aujourd'hui, je donne un exemple. Aujourd'hui, pour un projet de logement, au lieu de penser à faire 1000, 5000 logements, qui est pour moi, de mon point de vue, parfois utopique, c'est de faire un programme de 50 logements. Et un programme de 50 logements, identifier le terrain, identifier les acquéreurs, aller vers une banque qui pourra vous accompagner en termes de garantie. Amener ces acquéreurs chez le banquier pour que le banquier valide ces acquéreurs pour aujourd'hui des accords de prêt sur 15 ou 20 ans. Et après là, dès que vous avez réuni tous ces documents, toutes ces conditions, lancez-vous vers un partenaire technico-financier, si possible. Ou si la banque ne peut pas financer le projet, bien sûr, vous vous lancez, alors que vous avez tout ça en place. Mais prendre un business plan, l'envoyer pour aller chercher un bailleur de fonds, un investisseur, c'est en général, moi, j'en reçois beaucoup. Et c'est pour juste donner un exemple. Faites le travail nécessaire terrain. Voilà. Identifiez le terrain, matérialiser ce terrain, identifier des acquéreurs, des acheteurs, et tout ce que vous devez faire pour remplir toutes conditions aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la seule question qu'une banque ou bien un partenaire technico-financier pour vous donner, la première, si je vous donne mon argent, si j'investis, comment vous allez me rembourser? Et en général, 99%, quand vous posez cette question, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, il y a des institutions financières qui sont prêtes à financer les projets, mais ils n'arrivent pas à trouver des projets bancables. Aujourd'hui, il n'y a pas pour ce qui est un produit qui va faire des produits alimentaires, est-ce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas des acheteurs, vous pouvez aussi, c'est vrai que si vous ne vous installez pas, vous ne pouvez pas avoir l'intention d'achat, vous n'avez pas des contrats d'achat, mais vous pouvez obtenir des intentions d'achat à condition que vous démarrez. C'est possible. Allez vers un client potentiel, dire que oui, je suis en train de mettre en place un projet, mais ce sont les produits que ce projet va produire. Est-ce qu'aujourd'hui, si je mets ce projet en place que nous démarrons, ce produit va vous intéresser? Le client potentiel peut dire oui et vous donner des intentions d'achat. Voilà. Mais ça, c'est des garanties pour une institution financière. Oui? En termes de logement, par exemple, les acquéreurs, ça, c'est une garantie aussi. Donc, je pense que toutes ces conditions doivent être réunies pour pouvoir aller vers une banque, vers un partenaire technico-financier. Et je pense que, et en majorité, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, c'était ça que je voulais contribuer par rapport à cette question. D'accord. Merci, Monsieur Sambo, pour pour toutes ces informations. Et maintenant, nous allons passer à la partie des recommandations. Vous pouvez déjà, chacun de vous va donner quelques recommandations pour la thématique de ce panel-là. Madame Tambélé, on peut commencer par vous. Alors, les recommandations, oui, c'est bien de se faire de l'argent, mais c'est mieux quand on est passionné. Il faut d'abord être passionné par ce dans quoi on va s'engager. Sinon, on fonce droit dans le mur. Il faut être passionné. Faut effectivement avoir quelque chose de viable. Ne pas se dire parce que ma voisine s'est lancée dans le business, ça marche pour elle, je me lance dans le business. Non,
faut étudier effectivement le marché, prendre le temps d'étudier le marché. Moi, ça m'a pris 2 ans pour pouvoir étudier le marché gambien. Donc, prendre le temps nécessaire, avoir toutes les informations nécessaires avant de pouvoir se lancer, avant même d'aller toquer à la porte d'un financier pour qu'il puisse aujourd'hui vous écouter et vous accompagner dans votre projet. Mais moi, franchement, la première des recommandations, c'est la passion. Faut vraiment être passionné par ce dans quoi on veut se lancer, sinon ça risque de ne pas marcher. C'est vraiment la première des recommandations. Et puis surtout, voilà, qu'on soit aussi assez pragmatique. Comme je dis encore, on prend beaucoup de temps. Abdoulaye tout à l'heure expliquait le fait que voilà, même pour prendre une vidéo, quand on te demande d'aller filmer une maison, un chantier, ça prend du temps, alors que les gens effectivement sont à longueur de journée en train de faire des petites vidéos pour TikTok ou pour les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment cette réactivité-là. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va très, 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 très vite. Faut pas traîner les pieds. Donc, faut aussi être réactif. Aujourd'hui, on peut avoir une super idée. Si, par exemple, il y a un investisseur qui est intéressé, qui essaie de vous contacter 1 fois, 2 fois, et que vous traînez les pieds, ben, il va se dire, écoute, c'est quelqu'un de pas sérieux, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé, il va passer à autre chose. Donc, soyez très réactifs, ayez cette réactivité-là, soyez passionnés, et surtout, effectivement, développez aussi quelque chose qui soit lisible, qui soit bancable, pour que quand vous allez voir un financier, qu'il puisse comprendre exactement c'est quel type de business et qu'il puisse savoir exactement où est-ce qu'il va mettre ses sous. Parce que si vous faites un business plan et qu'il n'y a pas les informations nécessaires, vous faites perdre du temps à ce financier-là qui malheureusement ne vous rappellera pas derrière et vous risquez de ne pas avoir de financement pour votre projet. En tout cas, moi, si j'avais à partager quelque chose, ce serait cela. Je pense que Nadège a encore des problèmes de connexion. Marguerite, you're on mute. On ne t'entend pas. Nadège a des problèmes de connexion, malheureusement. Oui. Je ne sais pas si elle est prête à nouveau. Elle est depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est là qu'elle nous reçoit. On va réessayer. Nadège, c'est bon, tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, nous allons passer aux différentes questions. Si les participants aussi qui sont avec nous peuvent aussi poser des questions, nous allons voir avec les participants. Mais déjà, qui sont avec nous. Est-ce que c'est moi ou on a un bruit en fond sonore là qui n'est pas très net. Abdoulaye, je ne sais pas si tu l'entends aussi, oui. On a un son qui n'est pas net en fond sonore. Oui, c'est la connexion de Nadège qui fait des on n'est pas gâtés aujourd'hui. Bon, ben, c'était pour aussi donner à Abdoulaye l'opportunité s'il a des recommandations par rapport à ces entrepreneurs qui essaient de se lancer en Afrique. Mais surtout, il y a une chose que j'aimerais que vous reveniez dessus. C'est quand vous donnez les recommandations, est-ce que vous pouvez nous donner des recommandations par rapport à quelqu'un qui est en dehors du pays, qui aimerait entrer en Afrique et faire du business? Quels sont, si tu peux aller sur les pièges à éviter, les choses à prendre en compte. Et Maïmouna, vu que tu es dans le continent, est-ce que tu peux nous donner le sens opposé? Une fois qu'on est sur place, qu'on essaie de faire quelque chose, qu'est-ce que réellement par rapport à la réalité du terrain, quels sont les aspects les plus importants auxquels il faut faire attention? Juste avoir ces 2 éléments-là. Et ensuite, on passera aux questions-réponses que Nadège a déjà concoctées pour vous. Voilà, donc je pense que je vais démarrer avec par rapport à cette recommandations.
En fait, je pense qu'il faut utiliser le maximum de ressources possibles, right? Et je pense que c'est très important et prendre le temps de communiquer, prendre le temps de discuter, vraiment obtenir une conversation avec soi-disant quelqu'un qui a un projet en Afrique. Si vous êtes dans la diaspora, par exemple, là, on perd beaucoup de temps. Et parfois, je vous donne un exemple. Au mois de mai, j'étais au Sénégal pour aller rencontrer une commune on était tombé d'accord pour un terrain où j'ai un partenaire américain qui a besoin d'implanter une usine. Et là, on était tout d'accord. Je devais y aller au Sénégal avec le partenaire, mais heureusement que je ne suis pas allé. Arrivé au Sénégal, c'était une autre histoire. Oui, donc et finalement, tout est tombé à l'eau parce qu'il y avait une autre tournure. Pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, je pense qu'utiliser vos ressources le maximum possible. Si vous avez des gens crédibles sur place pour faire ce qu'on appelle le legwork, pourquoi pas. Et je pense que vraiment, c'est difficile parfois. On est obligé d'y aller soi-même, prendre le billet d'avion ici qui ne coûte pas, qui coûte très cher. Et par rapport à surtout l'Europe, nous payons entre 1200 et 1500 dollars. Ouais, aller-retour, c'est pas négligeable ça. Et je dirais, pour recommandation par rapport à la diaspora, utilisez vos ressources, toutes les ressources possibles, et faites vos recherches et demandez le maximum de questions. Pour moi, il n'y a pas de tabou par rapport aux questions. Et donc, si vous voulez savoir, posez le maximum de questions. Et aujourd'hui, il faut surtout insister. Et si la personne qui décide, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes au téléphone tout le temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Il y a combien de personnes derrière ce projet, par exemple? Est-ce que la personne avec qui vous discutez, c'est un intermédiaire ou bien c'est le décideur? Et cherchez à discuter avec les décideurs ou laisser tomber. Moi, je pense que si vous n'avez pas accès aux décideurs, ce n'est pas la peine de vous engager pour quoi que ce soit. Donc, parlez, discutez avec le décideur. Donc, si vous n'avez pas accès à lui, moi, je vous conseille de ne pas y aller, d'arrêter là. Merci. Merci, Monsieur Sambou, pour vos recommandations. Et vu le temps que nous avons, nous allons passer aux questions pour avoir du temps et être. Donc, je vais poser la question à Madame Dombélé. Pour vous, quels sont les secteurs d'activité porteurs pour venir entreprendre sur le continent? Alors aujourd'hui, moi, je vais parler de mon secteur. Hein. Je ne vais pas parler des énergies renouvelables. Ça, je vais laisser Abdoulaye le soin de parler de ça. Moi, je vais parler des industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un grand secteur et c'est un secteur voilà, qui aujourd'hui tape à l'œil de pas mal de bailleurs. On a eu, je donne l'exemple du Sénégal, allez rapidement, on a eu en début d'année Chanel qui est venu au Sénégal pour la première fois pour lancer sa collection 2023-2024. C'était une grande première. Donc, pour te dire aujourd'hui que les industries créatives et culturelles tapent vraiment dans l'œil des plus grands. Ils sont venus avec un grand rappeur des États-Unis qui est Pharrell Williams pour voir un peu les métiers à tisser. Donc, tous nos artisans qui faisaient le perlage, les tisserands, ils ont regardé comment ça se passait et ils ont installé leur quartier au Sénégal pendant des semaines. C'est juste pour vous dire que voilà, aujourd'hui, c'est une industrie qu'il ne faut pas négliger, qui est non négligeable, dans lequel il faut investir de l'argent, mais dans lequel il faut aussi investir dans la formation. Parce que c'est ce qui manque en général, la formation, le renforcement de capacités. Oui, on a des jeunes avec un potentiel extraordinaire, mais qui ne sont pas assez formés, qui ne sont pas formés comme ceux qui sont à l'extérieur sont formés. Et c'est aujourd'hui un peu le problème qu'on a. Moi, je travaille avec un maître, par exemple, artisan,
qui travaillent le cuir depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, moi, je fais de la qualité dans mes produits, dans ma maroquinerie, mais ce ne sera pas le cas d'un jeune entrepreneur qui vient de démarrer, qui a démarré il y a 1 an, il y a 2 ans. On a encore ce problème d'industrialisation pour la maroquinerie aujourd'hui, pour les designers qui sont aujourd'hui hyper talentueux, qui te font de la qualité. Mais quand on prend un habit, par exemple, qu'il faut coudre pendant 2 jours, alors qu'aujourd'hui, si c'était un secteur qui était industrialisé, il pourrait répondre à la demande qui devient de plus en plus grande avec des clients énormes qui sont sur le continent. On a énormément de clients aujourd'hui qui sont basés au Nigeria, qui sont basés en Côte d'Ivoire, qui sont basés au Ghana, qui commandent beaucoup chez les Sénégalais, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas forcément répondre à la demande. Donc oui, moi, si je devais dire quel secteur dans lequel il faudrait investir, ce serait dans le secteur des industries culturelles et créatives. Merci pour votre question, pour vos réponses qui permettent aux participants de pouvoir mieux être orientés sur les opportunités pour pouvoir investir dans les secteurs d'activité. Et je vais poser cette même question à M. Sambou. Monsieur Sambou, pour vous, quels sont les secteurs d'activité porteurs pour investir en Afrique? Voilà, moi je dirais pratiquement dans tous les secteurs, parce que aujourd'hui, dans le secteur des énergies renouvelables, on nous parle en Afrique de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Oui? Et ça, ce sont des investissements énormes. Mais ça peut être énorme que ça, même que ça peut être mini aussi. Hein? Donc, ça dépend de la passion d'abord, comme Maïmouna vient de le dire, quelqu'un qui est passionné par l'énergie. On sait qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables en Afrique, on a le soleil 365 jours. Donc, est-ce qu'il faut faire peut-être une centrale de 20 MW au lieu de faire une centrale de 1 MW? Right? Il faut être réaliste aussi. Et ça dépend des moyens. Nous savons qu'aujourd'hui, le secteur public, il y a une bureaucratie vraiment qui est fatigante, qu'on le veuille, qu'on le dise ou non. Et cette bureaucratie, vraiment, ça pèse lourd. Et même le président Macky Sall vient de le dire au Forum Invest à Dakar. Oui, c'est réduire le temps de bureaucratie. Ce temps-là, c'est un frein pour l'Afrique. Et c'est partout en Afrique. Et un autre secteur qui est l'eau. Aujourd'hui, nous avons la mer. Dans les pays du Nord en Afrique, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, et chaque 6 mois, il y a une inauguration d'une usine de dessalement d'eau de mer. Donc, nous avons la mer au Sénégal, donc c'est possible d'avoir de l'eau potable. Ce n'est pas normal aujourd'hui que tout le pays n'ait pas de l'eau potable. Si ces pays le font, c'est parce que c'est possible. Il y a des possibilités. Ce qu'ils font pour mettre en place les usines, moi, je pense qu'à mon niveau, ce n'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas compliqué du tout. C'est juste un contrat d'achat d'eau qu'il faut mettre sur la main de ces investisseurs, ces partenaires technico-financiers pour pouvoir démarrer. Mais avec cette lourde bureaucratie, ce n'est pas possible. Moi, je pense que le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, ce sont des Africains comme nous. Ce qu'ils font, nous pouvons bel et bien le faire. Si aujourd'hui, entre le produit local et la diaspora, cette synergie peut être mise en place pour exécuter ces types de projets. Donc, aujourd'hui, il y a le secteur de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut pour l'agriculture? Avec 1 million, 2 millions CFA, on peut faire de l'agriculture. La tomate, ça se fait en combien de 90 jours? Un jeune qui ne fait rien, qui lui donne 2 ou 3 millions, il peut faire de la tomate. En 90 jours, il peut se faire de l'argent. Hein? Les pastèques, c'est 70 jours. Donc, moi, aujourd'hui, qui évolue dans le secteur bancaire, qui me retrouve pour comprendre aujourd'hui ces types d'investissements locaux, où on peut investir petit ou investir grand, si aujourd'hui nous avons les moyens. Donc, tout ça, ce sont des secteurs qui sont porteurs, qui sont surtout à la portée de tout le monde en Afrique. Mais comme Maïmouna l'a bien dit, c'est la passion d'abord. Utilisez vos ressources. Il y a YouTube qui est là, qui peut vous donner des informations
Les gens, tout ce qu'ils font dans le monde, ils le mettent sur YouTube aujourd'hui. Que ces jeunes, aujourd'hui, au lieu d'attendre, au lieu de passer beaucoup de temps sur WhatsApp à faire des vidéos, passez le temps sur YouTube où vous pouvez beaucoup apprendre. Et vous n'avez pas besoin de commencer avec un projet de milliards. Arrêtons ces projets de milliards. Commencez petit toujours. Toujours commencer petit, pensez petit. Mais les gens ont tendance à commencer par, pour faire l'élevage de poulets, il faut 5000 sujets d'abord pour démarrer. Là, il croise les bras, il faut 5000 sujets. Alors qu'il n'a jamais fait, il n'est même pas vétérinaire, il n'a jamais fait. Donc, commencez petit. Et moi, en tout cas, si tous les secteurs sont possibles. Le problème de logement aujourd'hui, la demande de logement au Sénégal et en Afrique, c'est 1 million de logements. Aujourd'hui, est-ce que pour aujourd'hui satisfaire cette demande, nous devons construire les maisons avec des briques? Non. Malheureusement, ce n'est pas la voie à suivre actuellement pour faire face à cette demande galopante. Maintenant, il faut des innovations, il faut d'autres. Mais toutes ces solutions... Monsieur Sambou, nous savons que nous avons beaucoup. Voilà. C'est la passion. Voilà. C'est la passion. Voilà. Nous avons beaucoup de secteurs ça sent que c'est la passion. Voilà. Oui, la passion. Il y a donc, beaucoup à déverser, quoi. Nous avons un temps qui nous est soumis. Voilà. Nous avons une dernière question à vous poser, mais là, je vais donner la parole à chacun de vous pour maximum 3 minutes. Voilà. Donc, je vais commencer par Madame Dombélé. Pour vous, lesquelles des stratégies doivent absolument mettre en place les gouvernements en Afrique afin d'aider les opérateurs économiques de la diaspora africaine à venir entreprendre et investir sur le continent africain? Alors moi, franchement, Nadège, je suis une anti-gouvernement dans le sens où c'est toujours compliqué quand c'est le gouvernement. Après, on dira que dans certains pays, les choses sont plus faciles. Oui, et je pense qu'il faut faciliter cela. Abdoulaye donnait l'exemple tout à l'heure de, voilà, quand tu es à l'extérieur déjà, c'est compliqué. Aujourd'hui, quelqu'un doit pouvoir être dans la diaspora, pouvoir avoir besoin de quelque chose au ministère de l'économie et des finances et pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un qui lui donnera toutes les informations dont il aura besoin. Mais quand tu es à l'extérieur et que tu as besoin d'investir, que tu n'as personne sur place au pays, tu es obligé de prendre l'avion, de venir, d'avoir un rendez-vous avec cette personne au niveau du ministère, que ce soit le ministre ou un de ses conseillers. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on devrait pouvoir simplifier les choses. Le digital est là. On nous a montré, pendant le Covid, on s'est rendu compte que c'était possible de continuer à communiquer avec les gens, à travailler avec les gens, sans pour autant de sortir de chez soi, derrière un écran. Il faudrait qu'on puisse continuer dans cette lancée-là. Que les gens qui soient à l'extérieur, quand ils ont besoin d'investir, et en général, on parle de gros investissements qui créent des emplois dans le pays, des emplois que le gouvernement ne peut pas couvrir, qui créent un potentiel énorme dans la zone où aura lieu cet investissement-là. On ne se rend pas compte de toutes les retombées positives qu'il y a quand il y a un gros investissement dans une commune, dans une zone. Donc, on devrait pouvoir simplifier, qu'on ait besoin du maire, que le maire puisse aujourd'hui octroyer. Pour moi, pour certains investissements, les gens ne doivent pas acheter des terrains. Je veux dire, le gouvernement devrait pouvoir mettre à disposition des terrains pour certains investissements. Que ça se fasse de façon très simple, comme je le dis, et surtout que la communication soit très fluide. On n'a pas besoin d'avoir un investisseur qui prenne l'avion au moins 10 fois avant de pouvoir conclure un accord avec le gouvernement. Pour moi, ça ne fait même pas sérieux. Aujourd'hui, les gens doivent pouvoir se parler à distance, doivent pouvoir conclure des accords à distance. L'investisseur va peut-être venir 1 à 2 fois pour voir le terrain, rencontrer le ministre, rencontrer le président. Mais je pense que tout doit pouvoir être simplifié. Aujourd'hui, on a besoin de modèles simplifiés pour que les gens puissent avoir le courage même d'investir. Aujourd'hui, les choses ne sont pas simples et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'investisseurs qui croisent les bras en disant « Ah, c'est trop compliqué, c'est trop de paperasse, c'est trop d'aller-retour, il faut que je prenne l'avion au moins 3, 4, 5 fois, c'est vraiment trop. »
alors qu'on pourrait simplifier les choses. Donc moi, je dirais au gouvernement de simplifier les procédures et qu'il y ait plus de fluidité dans la communication. Merci. Merci beaucoup, Madame Dembélé. Nous allons laisser la place à Monsieur Sambou aussi de, de dire au moins qu'est-ce qu'il propose comme stratégie pour que les gouvernants puissent donner de l'assurance aux personnes de la diaspora de venir sur le continent investir. Voilà, merci Nadège. Moi, en fait, je vais tourner le conseil au gouvernement. Je pense que c'est pas juste le Sénégal, africain en général, right? Et africain subsahara, right? Et je pense que c'est d'abord mettre les gens là où il faut par rapport à leur expérience. Les gens qui sont capables de diriger tout ce qui est ministère et commune et tout ça. Et je pense que au directeur ou dans le secteur public. Et la bureaucratie, bien sûr. Aujourd'hui, comme Emouna l'a bien dit, à distance, on doit pouvoir rentrer dans le site Internet d'un ministère et faire une demande et avoir une réponse. Et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, un investisseur aujourd'hui qui est intéressé, je me dis par exemple, dans le secteur, pour investir dans le secteur la santé, tu rentres, moi je l'ai fait, tu rentres dans le secteur du ministère de la Santé, tu envoies un email, tu ne reçois rien. Donc, il n'y a rien. Je pense que aujourd'hui, en 2023, nous ne devons pas avoir ces problèmes. Ouais. Le problème d'accessibilité. Et en deuxième lieu, je demande aux leaders africains ou bien au ministère, de faire confiance à la diaspora africaine. Nous avons fait nos études, nous avons des expériences comme ces gens qui sont différents de nous, qui viennent sur place pour les impressionner. Nous avons des difficultés pour être reçus, pour proposer des solutions pour le pays d'une façon générale. Mais cette accessibilité, la diaspora ne l'a pas. Ils reçoivent des gens comme nous qui ont fait des études dans les mêmes universités à l'extérieur, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Europe. Mais nous avons des difficultés d'être même entendus, d'être écoutés. Nous avons ces difficultés-là. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un problème à régler. Et moi, ce sont les conseils à donner au gouvernement et aux leaders africains aussi. Merci, merci. Nous arrivons au terme de notre panel riche en échanges. Nous pouvons retenir que l'Eldorado se trouve en Afrique avec de bonnes opportunités et une grande soif de notre diaspora d'entreprendre sur leur continent d'origine. Mais il faudrait surtout l'assurance, une assurance qui leur permette de pouvoir venir investir sur le continent africain. Merci à tous d'avoir pris plaisir et de votre temps afin de nous suivre. Merci infiniment à ma sœur Marguerite Correa, initiatrice de cet événement, de nous avoir associés. Bon week-end et puis je vous dis merci à nos deux panélistes, M. Sambou et Mme Dembélé, pour vos échanges, pour vos informations. Merci infiniment. Merci, ce fut un plaisir. Merci à Marguerite et à toute l'équipe. Et c'était un plaisir de partager ce panel-là avec Abdoulaye, que je trouve trop court. Moi, j'avais tellement de choses à lui demander, mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions. On va mettre la pression à Marguerite pour qu'il y ait d'autres occasions. Voilà, allez. Donc, je dirais merci. Hein, oui, merci à tout le monde. Voilà, merci à tout le monde. Merci Nadège, merci Maïmouna. Et du courage en Gambie. Merci surtout pour Marguerite qui fait de très, très bonnes émissions. Et du courage pour toute cette motivation et vraiment du courage pour tout ce qu'elle fait pour l'Afrique. Vraiment, merci. Merci. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.
Good afternoon, everyone. My name is Maimouna Tiam, but everybody knows me as May. I am from African, especially Dakar, Senegal. I am based here in the United States, Columbus, Ohio. I am a student getting my bachelor's degree in science communication in the communication business. I am I'm an entrepreneur, and I am also an influencer. So today we will actually be talking about Africa and Asia, the future economic hub. And the two guests that we have are Margaret Correa and Yassine Nabi. So I see Margaret already there. Hello, Margaret. And we also have Yassine Nabi, who is getting connected right now. Hi, Margaret. How are you doing today? I'm doing great. I am so delighted to be here. And thanks, Maimuna, for being here as well. Absolutely, that's all my pleasure. I see Yazin Nabi is actually getting ready to turn in his camera. So today, what we will be talking about is the trade between Africa and Asia, the link. We will also be talking about how to get started, how to deploy. We will have some recommendation and a common mistake that we will actually be talking about. And it's going to be a discussion between Margaret, Yassine, and myself. So each one of them gonna have 7 minutes to answer questions, and each one of them will actually have 2 or 3 minutes to go over mistakes or recommendation. If the time permits, give some advice as well. So since we have Yassine coming up, connecting his camera, we will not be wasting any more time, Margaret. So I know Yassine was supposed to start, but since he's getting his camera ready, we will go ahead and start with you. So this is Margaret Correa. She has her MBA in International Business and Trade, master's degree in defense and security, certified social entrepreneur and journalist as well. She is also a business consultant, and she is also the CEO and founder of ANW Consulting. Margaret Correa, I'm so delighted, so happy to have you here today. Can you tell us a little bit about yourself? Anything that I missed? Well, you actually did a really good job with the introduction. I don't think there's more to say, just that I'm also a mother. And yeah, I am a mother, and I like to call myself an activist also for any causes that would empower women. So that's the addition. That is the addition of mother and also an activist. So right now, Yassine Nabi is having mic issue, but he will be with us pretty short soon. So Margaret, today we will be talking about Africa and Asia, and the theme is the future economic hub between Africa and Asia. Can you give us a little bit of introduction, like the geopolitical situation, the opportunity presentation, just a little bit while we wait for your scene? Well, sure. So I think we can pretty much map Africa, and then we can pretty much map Asia. So we are somewhat connected through the northern part of Africa and a little bit of the upper eastern side of Africa. Nevertheless, a lot of relationship had been built throughout centuries with immigration and with the belief that a lot of original people from Africa did migrate to Asia, and then you can find some similarities in culture and even some traits in some traits within the physical appearance. That being said, I don't believe that Africa has that same past with Asia. Our connections or modern connection with Asia is pretty recent, and it has been done without the trauma episodes that we have with the European through colonization and slavery. So that is right there. We have a virgin relationship, almost virgin, or at least a relationship that is being developed on not so much drama in the past or past drama.
But that being said, the other things that we share with Asia is specifically our, we'll say most of, we're called the third world country, and that means Africa and Asia, most of the part instead in America. So we have economically, we struggle, and not all at the same level. And we have to admit that Asia is at some point more advanced than Africa is economically. But yes, so yes, that's what we have between the two continents. I'm just reading in the chat that yes, said that his mic is not connected, but the cam is ready. I think Yasim, like we cannot see you, but maybe we can hear you if you say something, maybe. Yeah, I think my camera is not okay, so but still I'm ready actually to talk. Do you hear me well? Yes, we do. Okay, very good. I'm really sorry. I don't know what's happening with maybe Chrome extensions here. Yeah, it's very nice actually to have you tonight. But yeah, let's go with the market studies actually that there So are yes, actually. Sure. we will actually get started while we wait for his camera to come. So Yassine Nabi, I am so sorry, Margaret, to cut you off right there. So let's go with Yassine Nabi's introduction. So Yassine, he will be on pretty soon. You're gonna see his pretty face pretty soon. So he has his bachelor's degree in international business. He has also master's degree in business policies and a PhD. I should actually say doctor. Yes, Nabi. He also has his PhD in economics and entrepreneurship. So, Yassine, can you tell us a little bit about yourself, something that I may miss, just a little bit? Oh, I see that he is actually gone. So he will be back pretty soon. As you all can see, this is like a live event. So we have 4 continents in here today. We have America, Europe, and all of that. And the connection is just not that. So Margaret, while we wait for Yassine, you were talking about the geopolitical situation between Africa and Asia. You also mentioned the economic. Oh, hi. So much. As you all can see his beautiful face. So I was introducing you, Mr. Dr. Yassine Nabi. So what can you tell us a little bit about yourself that I actually may miss? Thank you very much for having me. Actually, I'm very delighted to be in this session. And yeah, as you said that I did my PhD and I did my master's, and also my everything went with the business. And I was thinking of starting businesses and running businesses. Since I came to South Korea, I was helping FDIs, foreign investors, just to clear the path for them, to open a door for them. I was just doing a market research. But finally I found out, okay, that why shouldn't I start my own business? It just helped me actually. So now still I'm doing, and I am running my own business as a operation trading and also consulting new businesses, especially FDI in South Korea. Okay, that is great. Why not just launch your own business? Why go and then work for somebody else? So, Yassine, we were talking about the introduction, the link between Africa and Asia, and Margaret actually has mentioned about the geopolitical. She also touched a little bit about the economics. So, can you actually tell us the link, opportunities, and the presentations between Africa and Asia? So as I see when I'm in South Korea, as I see the market, as I see the demand and supply, there are so many good connections between Asia, specifically Japan, Korea, Singapore, these developed countries in Asia, and Africa, especially from from every part of Africa, not just, I can say, not from the middle part of Africa, from everywhere. I can see people from Zambia, from Kenya, from every part of, even from from Egypt. They're coming to South Korea. They're looking for opportunities. South Korea became a country of new opportunities since 2010. But recently, so the market is rapidly growing, and there are so many good opportunities for especially new investors and small investors. So there are 3 types of investment opportunities in South Korea. So South Korea created
an environment that people with money and without money should be able to start a business in South Korea. That is awesome. With money and without money. So if I understand you well, we actually don't need a big budget to actually go and start our business in South Africa or Asia. So Yasmin, I'm gonna stay with you for this next part, which is you are based actually in Asia, if I'm not mistaken. So how do you get started? If you are in Asia and then you want to start your business, you want to launch your business, how do you get started between the two continents, Africa and Asia? So there is a cultural gap between these two countries. But if people are coming from Africa, especially, so the culture is too different. But I always told to my African clients that, okay, please, when you're entering a new environment, especially Asia, South Korea, Japan, China, these countries are very conservative. So be very careful when you're entering into the market. So watch your steps. Of course, there is nothing wrong, but if you really want to grab, if you really want to grow into the market, so you must watch your steps, learn the culture, because you must actually, if you know the culture, if you know how to talk to them, if you just talk as Koreans when you're in Korea, so be a Korean, then that culture like is when you know the culture, that is creating or giving you more opportunities actually. Okay. That is how you can start to do any kind of business in South Korea. Mm-hmm. So if I understand you well, how to get started in Asia is actually to learn the culture. So the culture actually defines Asia. When you go there for the very first time, you need to watch your step. Watching your step meaning try to learn the culture, try to speak their language, try to be like them. Not necessarily be them, but just to be like them and then learn the market. Of course, there are other analyses as well. Like you need to know the economic climates of the country, the targeted country. Mm-hmm. So you need to do a deep market research, a demographic research, that who are your clients, what are your products, what are your services. You need to know who are the competitors, especially the SWOT analysis is very, very important. You need to know who are your clients. In countries like Korea, Japan, people are not really price focused. People are mostly how can I say, quality focused and the trending focused. Koreans are kind of Americanized, and whatever comes from the West, they're appreciating, they're accepting it, and they think that, okay, this is going to be the trend. So of course, there is a deep market research, demographic research. You should know that, okay, what people really want. There is some kind of, okay, when we see like from like Moroccan, can we say, I think Moroccan, yeah. Moroccan restaurants are really booming in South Korea. So maybe 5 or 7 years ago, so there was only one Moroccan restaurant, and that was also not really doing well. But now, Moroccan restaurants are really growing very, very fast because Korean people learn about the African food, culture, everything. And Moroccan businessmen also, they are kind of sharing the taste of Africa, and you're kind of joining these two products. So just to be adapted in a new culture like Asia. Okay. So if I understand you well, not only need you to actually learn the culture of Asia, watch your step and all of that, it is actually beneficial for an African who want to invest in Asia to actually go there with the Africanity and then share with them the taste of Africa, make them like the culture of Africa, make them like the product of Africa in order to actually implant in Asia, if I am understanding you very well. That's what you mean. That's exactly, yes. That is perfect. That is brilliant. So I am going to move up to Margaret. So Margaret, now that we know how to get started in Asia, now that we know what we should do, what we should not do in Asia, how do we deploy? How to deploy in once we are in Asia?
You are muted, Margaret. You are muted. Thanks for that great question. I am so happy to share this platform with Dr. Yassin Nabi. He has been my consultant in my need in investing in Asia. So I can tell you right away that he is not only speaking from experience and expertise, but he's also a genuine person that has this human need and can display so much compassion and support to anyone looking to do business in Asia. I think if you are looking to do business in Asia, you definitely want to tap into the South Korean market for so many reasons that I'm going to let Yassine explain better than I. But if you would be doing it, please don't go alone. Contact a consultant like Yassine to walk you through the process, because that will save you 10 years of mistakes. That will save you hundreds and thousands of dollars of costly strategies that would not get you anywhere. All that to say that I am also answering your question. How do you deploy? You need to find someone. You need to know someone. You need to know the market. You need to recognize someone and be accompanied. You need someone who knows the place, if you don't know, to walk you through the process of investing in Asia. And in particularly today, we will be somewhat focusing in South Korea. Just as an example, is that how to get started. Find someone who can walk you through the process. Once you learn your basics, business plan, market research, all those good stuff, now that you want to enter the market, find someone to help you enter the market. Then once you get physically, you know how to get started. You are physically inside. Needless to say, you have to be there physically. You cannot do it from abroad. You cannot do it sitting in your chair in US and thinking that you will be investing somewhere as far away and somewhere as different culturally and economically and everything as Asia. You need to be there physically, and you may not get it at the first step. You may go one time and learn a little bit and go back a second time and do better. But you have to be there physically. And the other steps that I always recommend, regardless of whether we're going to invest in Asia or Africa or America, these are just general steps that everybody needs to watch out in order to deploy. Now we're going to be talking about you lay out your business plan. Make sure that the business plan has everything needed to walk you through the process for 5 years. It's a real plan, year by year, month by month. So now that you have that roadmap, you can walk through your steps and also adjust. So you're deploying your marketing. You need to understand who's your market, and you need to understand who are you selling to and what you're selling them. Once you understand who you are selling to, your target, then you need to adjust the message. That is how you deploy, generally speaking. The marketing aspects of it is really important. And then also the commercial side of it. How are you going to sell? What is your language? Are you selling are you selling high-end products and using a certain language or using a certain look outfits, or like how are you selling? And also, who are you working with? You need to train people to sell your products, or to market your products. You absolutely need to be with the right human resource. It goes by knowing who to hire, hiring the right person, and also doing it the right way. And also your accounting, you have to watch how much you're spending. You have to also plan your accounting and so forth. And that being said, I'm trying to cover all the different aspects of deploying. What is the other part? The laws and regulations. You have to register the business the way it should be. You should not just go out there in the wild thinking, oh, I can just go and do things under the table. No, my friend, it's not your country. If they caught you doing under the table things, it's going to be costly, way more costly than you can ever imagine. So those are basically the steps that I believe that if you want to deploy a business internationally or anywhere else locally, you should be watching out for those things. Okay, that is actually interesting and very important to know, because a lot of us, what we do, a lot of us Africans who are actually abroad, what we do is that we think that we can actually go into a new continent, into a new country, and do things our way, how we want it, and how we just want to success. We're going to go and do it without having all the information that we need. So if I understand, so as you guys can see, how to get started, start by talking to someone.
having an expert next to you. Know your market, learn the market, learn their culture, try to speak their language, try to be in them shoes before you can even get started. And you heard my sister Margaret on how to deploy. So what we will go ahead and do, it was I'm gonna go jump back to you, Yasim. So what do you think are the common mistakes that people do? Okay, about the common mistakes, but let me tell you also about a little bit about the planning. There is so many people who are moving to a new country to start a business. If you are offering a product, so if you are new and offering a product into a new country, you must. It's I should not say must, but I'm gonna say that okay, you must prepare financially well. Of course, there are some motivations outside that okay, you can start with zero money. But when you're starting a product into a new country, you must have some budget actually. There are so many people coming with tiny money, with a little money, and they're expecting too much. Why? Because they are already motivated by someone else's. These days, social media is also, there are so many motivational speeches, and they are just trying to follow them. Yes. And also, so these things, and also market research, something that they should do it, a kind of marketing planning and observing other competitors, how they are doing in the market already. And the common mistakes that I have seen so many Africans actually who are entering Korean market and they're making the same mistakes over and over again, and that is listening to everyone. They're not listening to people who are responsible. They're listening to people who are not responsible, and they are talking or they're giving them an opinion based on their own mood. If they are happy, they're giving them some hope. If they're not happy, they're just discouraging them. So, because they're not taking any responsibility. So, don't ask anyone. Ask to yourself first that, okay, what am I gonna do? Believe in yourself is the first rule actually when you're starting a business anywhere. Because when you're asking people outside, they're not responsible for what you're doing and they're talking as their mood. That is the biggest mistake that most people are saying. And also not studying the market well. There are so many people coming and they're just asking one or two people if they succeeded in the market, and they are thinking that yes, they succeeded and I will succeed. So business doesn't work. Every person, every investor has a different path, a different formula when you're starting your own business, and that person is only you. If you are starting your business and you only know what is your business or growth formula, there's no other formula. So this is one of the common mistakes. Another common mistakes, and giving up early. So many people, they are starting a business for the first time. If they're not making a lot of money, they're just giving up and they're complaining that okay, I did not make, the market was not good. This is not the right market that I entered. So I have seen so many people that they're giving up and they're already, they just passed the harsh time, but they're just giving up. Come on, stay a little bit more. You can make more money. You can just grow. This is the stage that you're growing, but you're leaving the market. This is the saddest part that I can see. And also, another thing is hiring other people to do the job for them. This is one of another biggest mistake. Because when they see the market is challenging, when they see that okay, the market is not really good for them, and they are asking other people okay, and paying some money, okay, please do this job for me. Do the market. No one else at the beginning stage, no one else knows your business formula. If they are doing that job for you, it means they are building your business and you do nothing. No. At the beginning, when you're running your own business, when you're starting your own business, don't give the job to someone else. Do it by yourself. As long as it takes time, don't worry. Just take the responsibility and do it by yourself. These are the common mistakes that most people are making when they're failing. And I have studied them. They were making these kind of mistakes. I can actually talk a little bit about that because I saw you, Yasin Nabi, you actually failed 7 businesses, if I'm not mistaken. You started to launch your first business in 2012 and then you failed. You That's tried again, you failed again. You tried again, you failed again for a total of 7 businesses that you actually failed. But then in 2015, if I recall very well, that's actually when you launched your first industry. So then you actually know a little bit about failing, quitting,
keep pushing and all of that. So all of you that are watching live today, he is not just talking to talk. He is not just talking to throw their words. He actually failed in a total of 7 businesses. That's right. Yeah, I don't know if I would be able to keep going in that path on the 3rd or 4th, but just hearing that, reading those 7 failed, and then today the position that you hold, that's actually giving me hope. Thank you so much for sharing those common mistakes that a lot of Africans are doing. So, Margaret, for you, what do you think? What recommendations do you actually have? I think a lot of people, when they enter the business, they have very little knowledge of the market, what they're entering, who are their competitors, is the market, studying the market right. So we have this fantastic idea of doing business, and we absolutely want to jump into it before we even wrote a page worth our business. I cannot tell you how many times I've discourage literally people to not launch their business. I'm like, where is your business plan? Oh, I don't have any. I just have this idea. I mean, how much is it gonna cost you? Oh, no clue. I just have a little bit of money saved into my bank account. That's what I'm going to use and buy the product and sell and start marketing on Facebook. I'm starting a YouTube channel talking about this and then that. And my business is something completely different, and I'm selling already potatoes. I'm gonna be selling rockets in Mars. I'm like, where is the connection? So people, they just get a bit of an idea and they think that they are in business. No, you are not. You need to frame your idea. You need to write it down. When you write down an idea and put a budget to it and a planning, that avoids so much mistake and heartache. Saying that now that you wrote all this business plan, you realize that it's really going to cost you money to sit down by yourself, work 30 hours on this business and not getting any paycheck. Now you know that, I am a human. I need to pay for my bills. I have kids and everything. So living my own life costs money. So if I'm going to spend 50% of my time working for free, am I going to be able to sustain my bills? So you need to understand precisely how much money it'll cost you to launch the business, even if you're not paying yourself a salary. So first mistakes, the idea is just an idea. It's not applicable and people want to jump in action. Second thing, what are you banking on? So if you are good with your hands, you're really good at painting walls, why would you start a business in agriculture and you have zero experience, zero knowledge? You've never planted a potatoes or an onion, and now you want to have a 2 acres farm, that a project that costs you $10 billion to do potatoes, and you have no knowledge of all of those things. So you need to bank on your capacities, because you are your first investors. Your skills are what you need to build your business on. So and the other mistake that I've noticed is people underestimating asking for help. You cannot do it alone. You absolutely cannot do it alone. Unless you want to waste money, waste your time, and waste a lot of energy and everything, you need to ask for help. Not every help you have to pay for. Maybe you can have a retired friend. Your cousin's father is retired from a multi-billion-dollar company, and you can go sit down with them and ask them basic questions to get your business started. Maybe your aunt works for this big company doing marketing. You can sit down with her and ask her for marketing advices. Maybe your best friend is a sales representative at that company. Maybe you can sit down with them and ask them for help, and it costs you no money. So asking for help is another mistake, and that I've seen a lot. And know when to ask for help. And the last one for me today is just that when you know the power of look at your competition. Whatever you're doing, unless you're creating a brand new product or service that never existed before, and even though it's new, there might be similar things that had happened, similar business models that worked. Look at what made them so great and why did they work, and also try to apply your business model to something that already existed and is working. You do not have to reinvent the wheel. It's already here. And then just look around you and see who's doing great
at something, and this is something I want to do the same thing, or I want to do something similar, I'm going to copy their business model. And what Yassine said, learn from the experts. Don't ask anyone about business advices. They've never started a business. Why would you ask them how to start a business? They've never done it. So it is important that to really work with people who know, the experts, and then never give up. Never give up. If you give up every time that you start something, you would have not made it. However, you also need to know when to give up and what to give up. I'll say what to give up. Probably your business model is good, but the way you're doing it is wrong, or the people you're hiring aren't good. Let go of those people. Change your ways. Or if the business itself, you're selling onions and your onions are not nutritious, find other onions that are nutritious. So even though you're doing it, you need to learn what to give up and when to give up. Also, in a last part, sorry, been saying that for a while, but a last part is that know how much it'll cost you to enter a market and to exit a market. Sometimes it is extremely affordable to enter into the market. It doesn't cost much. Just start your business. But then once you want to get out of the market, now you have this whole building that you've purchased. Can you resell it? Now you have all these employees that you've contracted. Can you let them go? And when you let them go, how much it'll cost you? So learn how to enter and exit a market. If the barriers are too high or it is extremely complicated to exit a market, maybe that's not where you should go as well. That is absolutely brilliant. That is absolutely pertinent. And I love all of those ideas. But the only one that I am actually gonna pinpoint is the connection and the research. You need an expert. We are not expert in everything. No, we are not. I'm not expert in Asia. So I'm going to need Yassine. I'm going to talk to Yassine. I'm not expert in the consulting business. I'm going to need Margaret. I will talk to Margaret. But what I will not do is go find Munas, who is a communication consultant, and ask her about a business plan. I know nothing about a business plan. I am going to talk to you as I feel. I am going to talk to you as my experience, but not as the actual market plan. So you need connection. You need to connect with people. You need to ask questions, the right question to the right people. And also you need to do your research. You cannot launch your business without knowing the business, without knowing the market. So what we will do is we will actually gonna go ahead and see if we have any questions in the comments. If not, we prepared some questions for the two of you. So for now, we don't have questions in the comments. So the question that we will talk, so the first one, you two actually kind of touched it in the beginning, which is the link between the two different continents, because economically they are different. Culturally, they are different. Politically, they are different. But the only thing that I want to know is, why are we saying Africa and Asia the future economic hub? We all know they're all different. So what is bringing them economically? Margaret. Oh, I'm sorry, Yassine. The need and wants join them actually. So nowadays, I see that almost 300,000 people are employed in Korea from Africa. And also there are new businesses that they're growing in Asia and they're from Africa. Africans are seeking opportunities in Asia, I think, more than Europe, as I see, because Africa is a continent, or the countries are with full of resources. And Asia is a place actually that they're changing now. China is no longer, of course, China is in Asia, but it's no longer a factory. It was kind of limited. In Asia, China was only limited. But now the factories of Europe and America is spread in whole Asia, like in Bangladesh, in Nepal, in everywhere we see. So, and the raw material, I can say that, okay, Africa is a beautiful place actually to supply the resources and also manpower. There's so many people from Africa that they are working as security officers even in Qatar, in other Asian countries. Wow. Yes, like this World Cup, I think it was World Cup, FIFA, in Qatar, I can say that, okay, more than 50% of the security were from Africa.
I know people that I actually talked to them, I worked with them. They started hiring agencies, recruiting agencies in Qatar, and they were employing so many Africans because the income gap is much. This is the biggest difference actually between Asia, Mhm. developed Asian countries, and Africa. So I can see that in South Korea, Japan, and Singapore, the income is much better than so many other European countries. So nowadays, Africans are kind of they are not really interested to go to Europe or America or Canada to start a business because of that too strict taxations. Yeah. That's why they're moving to Asia Mhm. and they're looking for opportunities. And Asia is providing those kind of opportunities, providing them the environment that they can kick off their business, that they can start their business. Mhm. That is so true, because the restriction that America, US, they have, it is over the limit. Because I get a lot of complaint. Your country is just another country. You are not in this globe, because when you go and ask for a visa, you already know that they will reject it, and you don't know why. Before even you submit your application, you already know that you will not have a visa. So the only people that we know for sure they will get the visa to come in the United States are the people over 50 years old, the people over 60 years old, because they know those people are not doing anything in the United States. So I don't know about Europe, but US, entering the United States is the hardest thing ever. It's just so hard, and I cannot say why. I cannot tell you why. They just reject or give you based on, I don't know. Nobody knows. Nobody can tell you why. So those restrictions are actually pushing Africans to actually go to Asia, because a friend of mine actually told me that getting a visa to go to China is extremely easy. So they are actually taking people from Africa to come in there and invest. That's a very good point. So Margaret, so Africa and China, do you think that Africa and Asia, I'm sorry, do you think that Africa can actually carbon copy China's economic development? If you think so, how would they do it? So I absolutely believe in so, because I think Africa has more things in we have more things in common somewhat with Asia. We've all been colonized, for instance, and we've been marginalized into the international relationships. And then at some point, Asia or China, to just begin with that country, were able to deploy their development by just going back to their own roots and promoting heavily the Chinese identity within their economy. Not also to say that yes, it is important that you utilize your diaspora. I think the Chinese diaspora has been a driving force for their development, and then which is exactly the same conditions are the African communities or countries are in. They have a massive diaspora outside of the continent. Most of the Africans that actually are educated and competent live outside of the continent. So I think there are a lot of similarities that Africa can utilize the Asian model of development also to fuel their own development. So we have much to see from, and also the dynamic is not the same. African or Asian countries are not approaching Africa, or at least up until now, with the mindset of colonization or dominating. They're approaching with the mindset of we have needs and we know you Africans have resources. Let's trade. Whereas the dynamic with America or Europe is much different. It's more like the dominations that is being placed upon Africa, so that these two superpowers, these two supercontinents, if I can call them that way, can keep their
their political status. So yes, we can definitely look to Asia as a role model to fuel our development, and also reach out to resources or competencies from Asia. At this point, there will be, like you said, they will be more accessible. It is actually easier for Africans to travel to Asia and invest, or get products from Asia and invest. And not to mention, everything is made in China or made in Asia. So why would you import from the US, where Apple's or Samsung products, where you can actually go to South Korea and get them directly from the source? So everything is being so far mostly made in Asia. So you can just go to the source and get your supplies. So that is why I believe that the next economic hub will be between this continent, not to mention that they have young populations. We have, between Africa and Asia, we have the most of the world population, extremely young. The manpower Yassine just mentioned is that, yes, if you need to develop a country, you need humans to work it. And then where can you find the most humans? It is most certainly in Africa and in Asia. So we have the manpower, we have the natural resources, and we can also develop a better relationship between Africa and Asia, not based off such a dramatic, traumatic past that Africa has with other continents, but then it is a fresher start with Asia. It is a fresh start with Asia. So Yassine, I'm actually gonna ask you the same question as someone actually based in Asia. Do you actually think that Africa can carbon copy China's economic development? If you think so, how and why? If not, just explain. Africa is a better place actually than most Asian countries like Nepal or Bangladesh or India. Nowadays in Asia, like India, I can say Nepal, Bangladesh, these three countries, and Vietnam. These four countries are like kind of taking the place of China in Asia now. China is no longer actually working as a factory in Asia. But Africa, with a lot of manpower, because it's very rich and with the resources, I can say that yes. So these are, as Marguerite said, that okay, that you're buying iPhones from America and it's already manufactured in Asia, yes, and the raw material comes from Africa. So why don't you just take the opportunity and just establish the factories there? It will happen in the future. Africa is no longer responding to Europe or America, as I see. They're not going to respond anymore because they waited so long time and it didn't happen anything. So Africans are having more hope to Asia than Europe or America because they have similarities. And I can say that, okay, in the next 50 or 40 years, so Africa will be the factory of the world because of the manpower and the resources. Because Africa has the resources. Asian resources are kind of already on the declining stage. No longer, China is trying to invest. China invested in so many other African countries because they see hope, and other Asian countries. South Korea is seriously working in so many African countries, even for the development process. So they're investing in African countries because they see a hope. They see a hope in Africa that, okay, we are going to get something from there in the future. We should work with them. So especially countries like Rwanda. I can see that, okay, Tanzania. These two countries that I have been working with the people from them. I have seen so many developments from South Korea and investments from South Korea that they are having hope there. So as you've been, this question just came based on what you were saying. Yassine, you've been working with a lot of African countries like Tanzania, as you just mentioned. So what countries in Africa do you think is the best place to invest as an Asian? So countries with, of course, I can say that, okay, we cannot say that, okay, every country is a better place because of the political situations. So, when you're investing somewhere, the first thing that comes to your mind is the political stability of a country. True. So if the country is not stable politically, so there is less hope.
A good example is South Korea. South Korean stock market is always depreciated. It's not appreciated because of the North Korea. I can check the market every day. Any day that the North Korea is just launching a missile, South Korean stock market goes down because of the political stability. And Africa also, I can see that Tanzania is a really good country. Kenya is, I can see that Kenya is the economic tiger. I can say that if it goes like this, it can be the economic tiger of Africa. And also Kenya is developing very fast. Rwanda is a really good place actually to invest. Tanzania is a really good place actually to invest. These countries are really a good place actually. I can say that every country except a few countries that are politically not stable, but most African countries are really good. Ghana is a really good place actually to invest in. Yes, Ghana. Just to cheat one question, in Kenya, what do you think is the best product to invest? In Kenya, I can say that so if people are moving there, so of course there are so many people that because of the lack of capital they're starting with services companies. But if you have a product, car parts can be the best actually. Because car parts, for example, wheels, if it is being manufactured like in Africa, car wheels, or like the pumpers or the rubbers, anything actually that doesn't need a lot of technology. If you manufacture it in Africa, especially in Kenya, so that's a beautiful thing actually. Then people can start actually with a very small business. You don't need to actually. You can start with just some lights, car lights. Then the businessman can make a contract actually with Korean companies. That we are just taking this part of your business actually. So you can outsource. Korean companies can outsource, because I can say that I've been to so many Korean companies, and I have seen that Koreans are, for example, making just the rubber in the windshields of cars, and they are making it inside Korea with a very higher price, because they need to pay employees at least $2,800, like from 8 a.m. until 5 p.m. But if they hire people in Africa, and those materials are also they are bringing from African countries, so if they hire them there and they outsource this product from Africa, it's gonna be any Africans who is ready. There are so many business opportunities actually. People are not just waking up and they're not starting. They'll just keep thinking, that maybe someone else is gonna do this one. No, maybe the law doesn't allow me. No, come on. Start with just the rubber shields. Yeah. All we need is to get up in the morning. All we need is to get up in the morning and start our business. And to you, Margaret, since Yassine told us about what country in Africa as an Asian can invest. So according to you, with experience that you have with Asia, what country in Asia do you think us African can invest? I really have a soft spot for South Korea, and like Yassine kind of played a big role in that. But I started with that love with the place, because my starting point was like what country, because I did know business in America is very tough, and I'm also so international in my background and in my wants as well. I was thinking like I need a middle ground, because I am doing business in Africa. It is extremely hard to do business in Africa when you are like on it, because of so many things, political administrations and human resource and everything. It is hard, and I'm kind of like a lazy person. I wanted like to find a place where it's easy to do business, because when I say easy, you can find competencies, you can find a good market, and also for the kind of services that I have, which is consulting. So I was like, what place can I go into that would need my services and would pay good money for it, and that is not extremely hard, and that they would actually consume my services. So after a lot of research for many years, it came down to South Korea. So, and I believe so that South Korea and Vietnam are also two really good countries. Vietnam, I am a little bit, they have some political, how can I say? Anyway, Vietnam is Vietnam. But anyway, from US,
we have a really good relationship with South Korea, and they're also like a giant in the area. And I believe, like you're seeing, that they are undervalued because of North Korea, even though it's a whole human in itself, which is very different from the northern part. So, and then it came to me that it was good to do business in South Korea because you have the economical power that you somewhat, slightly less that you could find in US. It's there's some economical power, and you also have they're well educated, as opposed to Africa, where education is a big problems. You would have manpower, but you cannot expect to have really educated manpower. And I believe that South Korea has it. And culturally, I did find their culture also right now it's trendy to do business with South Korea because they're really appealing to the international people. And when you want to do business, you want to find this country that market itself really well international. It's like US and Hollywood and all those stuff. We're good at marketing, and South Korea is following those steps. So South Korea definitely, to me, is a middle ground between Africa and Asia. It's not going to be extremely hard to launch. They are open to do business internationally. They export massively to all around the world, which means that they are open also. Their business is open to the rest of the world, as opposed to other countries that are a little less advanced than that. That is fantastic. Now that we know that Tanzania and Kenya are the best, not actually the only one, but the best African countries to invest in, and then South Korea is not the best, but actually the country that where you can go and then invest as an African. So since we are wrapping up in 10 minutes, I only have one question. So this question, actually, I was reading an article last night. It will be both of you 3 minutes. Both of you, each other 3 minutes. So I was actually reading Roy Lashley. So according to Roy, in his article that he denominated, Africa needs to play smart in trade with Asia. That's the article name. Africa needs to play smart in trade with Asia. So Roy actually said that China alone is Africa's second largest single trading partner. We all know that. So my question is, what is Africa gaining from that trade? Yassine, what is Africa gaining from a trade between China and Africa? I think China is not only Africa's biggest partner, but China is everyone's biggest partner. And the only thing that I see as no, I'm not hopeful about this strategy of China that, okay, China is financially actually capturing the future. Yes, but it's still so many countries did really good with the financial assistance of China, because China is investing in Asia, in Africa. China is investing. That's why Africa became the biggest. China, because of its population, China, it needs to just go around, ask everyone, just to work very hard actually to feed the people. That's why in the last 5 years, the GDP had a massive growth. Yeah. Yes. So before 2012, China and India, the economy, the GDP per capita was exactly almost the same. But now, like, the GDP per capita is almost around $10,000 in China, but still it is like around $2,000 in India. So because China is trying to deal with every country in the world, it's not just Africa. I can say that, yeah, but still, the reason is that Africa has so many resources, and China was the factory of Asia. Not just Asia, I think. We all know that it was the factory of the world. So Africa has the resources. So nowadays, China is not interested anymore actually to be the factory of Asia, the factory of the world. That's why they're moving the factories to African countries. They're replacing. China needs to replace those factories because China is also one of the biggest manufacturers, and they also need countries like Africa actually. That is creating a relationship between them. A relationship between them. I know we have a lot to talk about that. So, Margaret, as Yassine said, so Africa has a lot of resources.
human resources, natural resources, a lots of resources. And of course, China is trading with a lot of continents. But what is Africa itself gaining from trading with China? What are we gaining on that? We have a lot of resources. We work with China, but what is China giving us? So I am believing that like China is not going to give anything to Africa. Africa needs to take it. Africa needs to negotiate. That's what China did. What before becoming the factory of the world and launching their development, when companies were relocating to China, they not only said, okay, we're going to bring manpower, they also requested that they get the technology and the knowledge so that their people can also be trained to do it later on. So Africa needs to negotiate. Africa, and I believe with these new leaders that we're having on the continent, we can demand. Africa needs to put demands on the table and saying, we're doing business. You're not giving us. You tell us what you want. We accommodate you, and we tell you what we want, and you also accommodate us, because this has to be a win-win relationship, which is the position that China says that they have toward Africa. It has to be a win-win situation. I am so sorry to cut you out, Margaret. We only have 5 minutes left. So I'm just going to read one comment. We actually don't have questions from the comments. I'm going to read one comment. So Abdul Dayam actually said, Africa has a lots of potential good human resources and talented people, but what we're really seeing is that these people, after producing well, are finding it hard to get into the distribution market to sell their products. What do you recommend? And by that, I mean a solution and sustainable strategies for good distribution and living from their work. I wish I saw this question earlier. So we only have 4 minutes left. What we will do is that, Abdul, then we will have another conference, we will have another panel where we will actually be talking about Africa alone. So in that, what I will be doing is actually thanking Miss Margaret Correa for organizing this panel, for organizing this conference, and Yasin Nabi, thank you very, very much for joining us today. In the next 15 minutes, we have our last conference. That one will be in French, and it's the theme is Made in Africa, Perception in the World. Made in Africa, la perception dans le monde. Maintenant, vous m'aurez, moi, Maimouna Thiam, en tant qu'invitée, je ne serai pas modératrice, je serai l'invitée de Made in Africa, Perception dans le monde. Il y aura aussi Fatou Jupiter Touré, que je vois dans les commentaires. Alors, on vous salue, Fatou Jupiter Touré. On vous rencontre tout de suite dans les 15 minutes qui suivent. Alors, préparez vos questions. Made in Africa, la perception dans le monde. Quelle que soit la question que vous avez, préparez vos questions. And Yassine, thank you very much for being here today with us. Thank you very much. And Margaret, thank you so much for organizing this and being here as a guest as well with us. Thanks a lot, Yassine. I am always pleased to have you. And thank you, Munas. You're doing such a fantastic job with this moderation. So I'm looking forward to the next panel. Thank you. Thank you all. And I will see you in just 15 minutes. Thank you. Bye-bye. Bye. Voilà.
Bonjour à tous. Nous allons débuter notre panel. J'espère que vous m'entendez. L'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique est primitive. L'Afrique est sous-développée. Tels sont les stéréotypes qui retiennent plusieurs personnes, plus particulièrement nos jeunes frères de la diaspora qui n'ont pas encore foulé le sol de leur continent. Apeurés et hésitants, la diaspora recherche à mieux connaître l'Afrique sous un angle économique porteur pour leur propre business et projet. Une idée, un fonds personnel, mais comment se lancer afin de ne pas faire perdre en se lançant à investir sur le continent africain, leur continent d'origine. En effet, la perception qui se fait l'extérieur dénote de ce que les populations en Afrique démontrent de l'extérieur. Par ce panel, sous le thème Made in Africa, perception dans le monde, nous aurons à échanger avec 3 panélistes, je crois bien, ou 2 panélistes qui ont des expériences à nous faire partager. En premier lieu, nous avons le panéliste, je dirais la panéliste Marie-Yvonne. Bonjour Nadège. Bonjour Madame Marie-Yvonne. Je vous laisse vous présenter et puis vous allez en même temps une brève présentation et en même temps entrer dans le vif du sujet en nous donnant comment commencer. Comment commencer? C'est-à-dire les études de marché, les gestions de projet, la planification. Comment commencer? Donc, vous allez faire une brève présentation de votre personne et puis on va entamer en même temps. Super. Alors, moi, je suis Marie-Yvonne d'Almeida. Je suis la fondatrice d'Autour de Marie et j'accompagne des personnes de la diaspora à investir et surtout à entreprendre en Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai un incubateur, donc l'incubateur Autour de Marie. Et donc, moi, il y a quelques années, je dirais ça fait déjà 15 ans, à l'âge de 21 ans, moi, j'ai décidé de faire le chemin inverse. Donc, je suis née en France et j'ai décidé de quitter la France pour aller m'installer au Sénégal. Donc, quand je suis arrivée au Sénégal, parce que je suis d'origine sénégalaise et capverdienne, donc quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai vraiment été très agréablement surprise par tout le talent qu'il y avait sur place. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait penser déjà à l'époque, c'était déjà en 2007. Et donc, j'ai entrepris là-bas. J'ai aussi été salariée. J'ai travaillé dans l'événementiel, dans le tourisme d'affaires. Donc, j'ai travaillé pour de grandes sociétés sénégalaises et j'ai pu comme ça développer un réseau assez intéressant que j'ai décidé de mettre à la disposition de tous les porteurs de projets qui souhaitent se lancer en Afrique de l'Ouest. Et donc, aujourd'hui, on organise des business trips avec des immersions sur place dans une capitale de l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes à notre 4e promo, 60 porteurs de projets accompagnés depuis 2021. Donc, c'est une vaste question pour moi, évidemment. Déjà, avant de commencer, je voulais déjà remercier Marguerite pour me donner l'opportunité de parler de l'Afrique qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Bonsoir à tous les panélistes qui nous suivent. Merci Nadège de modérer ce panel, cette conférence. Alors effectivement, quand on parle du Made in Africa, on peut avoir une mauvaise compréhension du Made in Africa, alors que finalement, l'Afrique est très, très, très à la mode aujourd'hui. Dans différents secteurs, on parle d'Afrique. On parle d'Afrique dans les secteurs de la mode, de la beauté, de la musique. Donc, il y a vraiment plein de secteurs aujourd'hui qui montrent la beauté du Made in Africa. Et c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.
Donc, nous allons laisser la parole à Fatou Jupiter, si elle est là. Voilà, nous allons la laisser se présenter. Et puis, elle aura à donner des erreurs que beaucoup de personnes font lorsqu'ils veulent entreprendre. Et puis, des recommandations pour ne pas que ces erreurs-là se fassent. Donc, je laisse la parole à Fatou Jupiter si elle est là ou bien si c'est une autre personne qui va prendre. Peut-être en attendant que Fatou arrive, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat depuis tout à l'heure. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début. Je pense que déjà, il faut vraiment savoir pourquoi on fait les choses. Le pourquoi, il est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des entrepreneurs et des leaders forts sur ce continent. Et si on a envie de mettre en lumière le Made in Africa, il faut que derrière, il y ait des entrepreneurs qui sachent pourquoi ils entreprennent. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est déjà la base. Et en fait, dans nos accompagnements, c'est vraiment ça c'est sur ça, en tout cas, qu'on s'appuie pour pouvoir accompagner les personnes à se lancer. D'accord. Mais moi, je veux bien comprendre. On parle dans le thème de perception dans le monde. Vous, en tant que panéliste, comment, de là où vous vous trouvez, on perçoit le continent? Maimouna? Alors, bonsoir. Moi, je suis là, j'ai remplacé Docta qui a eu imprévu de très, très dernière minute. Alors, oui, j'étais pour parler des recommandations, mais quand même, comment on perçoit le Made in Africa à l'extérieur, puisque je suis africaine et à l'extérieur, comment on le perçoit la plupart du temps, quand je parle aux Africains, mes personnes et tout, la plupart du temps, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas la qualité, mais c'est juste que c'est un peu trop cher pour nous. C'est un peu trop cher. On a ici des boutiques africains, sénégalais, ivoiriennes, toutes sortes de produits et ici aux États-Unis. Mais moi, personnellement, quand je veux ces produits-là, quand je veux les produits africains, il va falloir que j'appelle à ma famille à Dakar pour qu'ils m'envoient ces produits parce que c'est beaucoup plus moins cher. Moi, ici, je ne peux pas me permettre de prendre ces produits africains-là, puisque bien vrai que je suis africaine, je suis fière d'être africaine et je veux consommer local, mais quand même, c'est un peu trop cher pour moi. Parce qu'ici, aux États-Unis, nous savons tous que il y a la location, il y a les factures, les bills, personne ne paye ça. Tu payes ça toi-même. Et puis, le premier du 30, c'est vite fait. Et puis, tu as ton salaire qui est là, $2,000 ou bien maximum $2,000. Tu as ta location qui est à $1,400. Tu as les factures d'électricité, ton téléphone portable, l'Internet, l'eau et puis ce que tu dois manger. Tout cela, en tout et pour tout, ça te fera $2,000 ou bien $2,500 aux États-Unis. Maintenant, si tu veux ajouter à cela, à acheter les produits africains ici aux États-Unis, ah ben vraiment, c'est un peu trop cher. Alors, j'entends beaucoup le prix et aussi l'autre chose que j'entends, c'est que quand tu appelles au pays pour qu'il envoie les produits ici, tu reçois ça le plus rapidement possible que quand tu pars dans une boutique, par exemple, pour pouvoir acheter quelque chose. Les produits que tu retrouves dans ces boutiques-là, la plupart du temps, tu as juste 2 ou bien 1 semaine pour consommer ces produits-là parce que ça va être expiré. Donc, pour nous ici, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas vraiment à consommer local, étant en dehors de l'Afrique. Alors, Bien vrai, on va consommer local, mais c'est trop cher pour nous. Missiam, excusez-moi, je vais vous couper la parole puisque vous aurez à faire des recommandations. Voilà. Donc, je vais laisser la place à Marie-Yvonne. Voilà, qui va continuer. Oui. Je lui avais posé la question de savoir comment commencer. Il faudrait aller un peu plus largement dans ce questionnaire pour pouvoir faire mieux comprendre aux participants. Alors, comment commencer? Je pense que
quand on a une idée, il faut déjà vérifier s'il y a une adéquation entre l'idée qu'on a et le marché. Donc, c'est important de vérifier, de regarder, de faire une flash étude de marché sur les tarifs, sur ce qui se propose sur place, en tout cas dans le pays où on souhaite s'installer. Ça, pour moi, c'est la base. Ensuite, il faut étudier le pricing, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va pricer. Et ça découle forcément de l'étude de marché qu'on aura vu avant. Après, il y a aussi la dimension du réseau qui est très, très importante. C'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir une superbe idée et beaucoup d'argent. Mais si vous n'avez pas le réseau en Afrique, ça devient un peu plus complexe, je dirais. Donc, le réseau, en fait, c'est comme votre accélérateur, en fait. Donc, pour moi, c'est les deux éléments par lesquels il faut commencer, l'étude de marché et avoir un bon réseau sur place sur qui on peut s'appuyer pour des questions techniques, pour tout, en fait. D'accord, merci. Je vais poser la question à Maïmouna qui remplace Dota. Je vais lui poser la question. Il y a des erreurs lorsqu'on veut venir investir. Il y a des erreurs qu'on peut avoir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques erreurs qu'on peut faire et puis aussi des recommandations? Surtout, c'est ce volet-là que vous devez. Voilà. Oui, c'est vrai. Je devrais parler des recommandations, mais quand même en tant qu'Africaine qui est en dehors de l'Afrique, alors je pense, et aussi qui veut investir en Afrique, je pense que j'ai une toute petite idée des erreurs que nous, les Africains, on fait. Alors, la plupart du temps, quand on vient en Afrique pour investir, en tant qu'Africain qui est en dehors de l'Afrique, la première chose que nous avons, on n'a pas l'étude du marché des Africains. De l'Afrique. On ne connaît pas l'Afrique. Personnellement, je ne connais pas l'Afrique. Je suis africaine, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'ai quitté l'Afrique pour venir aux États-Unis pour continuer mes études et m'installer ici. Mais si je veux investir en Afrique, personnellement, il va falloir que je contacte quelqu'un. Excusez Maïmouna, est-ce que vous avez eu à vous présenter parce que je ne sais pas si les participants ont une idée de vous, de votre personne. C'est important. C'est très important. Je m'étais présentée en anglais dans la dernière conférence, j'étais la modératrice, mais quand même, je vais switch en français, les francophones. Soyez légers avec moi. Alors, je suis Maïmouna Thiam, je suis Maïmouna Thiam, mais on m'appelle Mounas. Alors, je suis étudiante en sciences de la communication, dans la communication du business. Je suis aussi influenceur, je suis aussi entrepreneur. Et cette année, je vais avoir ma bachelor degree en science communication. J'ai aussi ma licence en droit international au Sénégal avant de venir aux États-Unis. Et j'ai aussi commencé mon master degree en journalisme et au milieu de l'année scolaire, on m'a appelé pour me dire que j'ai eu le visa. Alors, j'ai arrêté les études pour venir aux États-Unis. Alors, je suis aussi mère de 2 enfants, entrepreneur et influenceur. Alors, pour répondre, Nadège, à ta question des erreurs que nous, les Africains, on fait, la première erreur, c'est qu'on ne fait pas l'étude du marché africain. On se dit on est africain et puis subitement, on se dit qu'on connaît l'Afrique. Non, on ne connaît pas l'Afrique parce que notre cursus scolaire, notre carrière, on ne l'a pas eu en Afrique. On l'a eu aux États-Unis ou bien en France ou bien en Asie. Donc, on ne peut pas connaître le marché africain. On ne peut pas connaître l'économie africaine. Bien vrai qu'on fait les recherches, on pose des questions, on ne peut pas savoir. Il va falloir qu'on contacte des experts, les gens qui sont au Sénégal. Par exemple, Marie-Yvonne, elle a grandi en France, mais elle a choisi de quitter la France pour s'installer en Afrique, pour s'installer au Sénégal. Si je veux me développer en Afrique, il va falloir que je la contacte parce qu'elle connaît le marché mieux que moi. C'est une des erreurs qu'on fait en tant qu'Africaines qui veulent investir en Afrique. Et l'autre erreur que je vois vraiment, vraiment commun, c'est qu'on parle aux gens qui n'ont aucune idée de ce que nous voulons faire.
Je ne peux pas vouloir investir dans l'agriculture et parler à Mounas qui s'y connaît en communication. C'est deux mondes différents. Parce que je connais Marie-Yvonne, parce que je sais qu'elle est installée en Afrique, donc je vais appeler Marie-Yvonne pour toute question, pour tous mes projets. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes au bon moment. Ce sont des erreurs que nous, les Africains, nous faisons. Et la dernière erreur que je remarque bien, c'est que nous, les Africains, on veut investir, avoir de l'argent, mais quand même, on ne veut pas dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, il va falloir que tu dépenses de l'argent. Tu ne peux pas dire que je vais investir 0 franc pour en retour avoir 5 000 millions de dollars. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas juste se lever un bon matin et puis être un milliardaire. C'est impossible. En fait, si tu veux passer dans le bon chemin, c'est impossible. Tu t'investis en temps, tu t'investis en connexion, tu t'investis en argent et tu t'investis toi-même si tu veux réussir, surtout en Afrique. Donc, ces 3 erreurs-là, je pense que ce sont les erreurs que nous, les Africains, qui ne sommes pas en Afrique, ce que nous faisons. Merci, Madame Thiam. Maintenant, vous allez parler aussi des recommandations. Qu'est-ce que vous pouvez... Voilà, des recommandations. Les recommandations que moi j'ai, alors, c'est plutôt pas sur la personne, l'Africain, mais plutôt de l'Afrique en général, l'Afrique, le continent africain. Pour moi, personnellement, je pense que pour que l'Afrique soit développée, pour qu'on puisse entendre et voir le Made in Africa partout dans le monde, l'Afrique doit améliorer l'intégration physique. D'abord, l'Afrique doit améliorer son intégration physique, telle que les infrastructures énergétiques et de transport transfrontalières et aussi les infrastructures de connexion. Tout est histoire de connexion entre les personnes, entre les continents et aussi renforcer la coopération politique, surtout la coopération politique. Nous, en Afrique, nous avons une politique que nous suivons. On ne sait même pas si cette politique, elle est bonne ou bien elle est mauvaise. C'est juste une politique qui a été là-bas. C'est juste une politique qui est là-bas et puis on suit. Tout le monde qui vient suit la même politique. Mais est-ce que cette politique, elle est bonne? Est-ce qu'on se pose la question, cette politique que nous avons là, est-ce qu'elle est bonne? On ne dit pas de copier-coller les États-Unis, on ne dit pas de copier-coller l'Europe, on ne dit pas de copier-coller l'Asie, mais on est dans la mondialisation. Il va falloir prendre quelque chose des États-Unis, prendre quelque chose de l'Europe, prendre quelque chose de l'Asie. Et maintenant, toutes ces choses-là qu'on a pris, les bonnes choses, on insère ça dans notre politique africaine. Aussi, les recommandations que j'ai pour le continent africain, c'est d'harmoniser surtout les règlements et procédures douanières. Les règlements et procédures douanières. Il va falloir qu'on harmonise ça si on veut vraiment avancer, si on veut vraiment aller de l'avant. Parce que la douane est entre les deux continents, la douane est entre les deux pays, la douane, elle est là. Tu ne peux pas amener de marchandises en Afrique sans pour autant passer par la douane. Ça, c'est impossible. Donc, il va falloir qu'on revoie les règles, qu'on revoie les procédures et aussi de faciliter l'intégration des entreprises. Il va falloir qu'on facilite l'intégration des entreprises en Afrique. Maintenant, une entreprise n'est pas juste une compagnie. Moi, ma personne, je suis une entreprise. Quelle entreprise? Je suis ma propre entreprise. Si tu me facilites mon intégration dans mon propre pays, je pourrais expliquer mon idée, je pourrais donner mon idée. Ne pas juste se limiter du fait que Maïmouna connaît Marie-Yvonne. Donc, puisque moi, je connais Marie-Yvonne, je dois faciliter la tâche à Maïmouna. Non, ça, on doit enlever cela. Tu me donnes la possibilité, parce que Maïmouna a des idées pour l'Afrique, tu me donnes la possibilité parce que j'étais convaincue de ce que je peux faire, ce que je peux apporter pour l'Afrique et aussi pour le système et les règlements et tout, l'Afrique pour se développer, pour avoir le Made in Africa
partout dans le monde, accessible à nous, les Africains en dehors de l'Afrique et aussi les non-Africains qui sont en dehors de l'Afrique. Il va falloir que nous travaillions sur notre intégration physique. Ce sont les recommandations que j'ai en général pour le continent africain et pour les personnes comme moi. La seule recommandation que j'ai, c'est juste de poser les bonnes questions aux bonnes personnes au bon moment. N'ayez pas peur de poser des questions. Si tu connais pas, tu connais pas. Tu peux pas dire, oh, si je dis que je suis africaine et que je ne connais rien de l'Afrique, les gens vont me voir d'une certaine manière. Non, je suis africaine, mais je ne connais pas toute l'Afrique. Qu'on se dise la vérité, parce que ma carrière, c'est pas en Afrique. J'ai eu ma carrière ici. Je suis aux États-Unis, donc je connais les États-Unis, pas mieux que je connais l'Afrique, mais quand même, il y a quelque chose que je connais des États-Unis que je ne connais pas de l'Afrique. Donc, si Marie-Yvonne me voit d'une certaine manière parce que je ne connais pas l'Afrique, et ça m'arrête, alors moi, je donne du pouvoir à Marie-Yvonne sur mon développement. Et ça, nous, les Africains, la recommandation que j'ai, c'est d'enlever ça de nos têtes. Tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais pas quelque chose. On est tous des êtres humains. Et on vient apprendre. Ce sont les recommandations que j'ai pour nous, les Africains, et le continent africain en tant que tel. Merci beaucoup, Madame Mathiam. Nous allons passer aux questions. Et cette partie-là sera dirigée par notre sœur Correa, Marguerite. Je lui passe le micro. Merci beaucoup, Nadège. Je suis ravie d'être là, mesdames. On a eu pas mal de contretemps. Donc, Jupiter, elle était là il n'y a pas longtemps. Elle a des problèmes de connexion. Elle est basée au Sénégal. Elle n'a pas de connexion stable. Donc, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. On ne peut pas la voir. Mais néanmoins, on est ravis d'être là parce qu'on est tous entre nous, entre femmes compétentes. On a des choses à dire. On a le monde à bouger. Et ce thème-là qui nous passionne aujourd'hui sur le Made in Africa, la perception dans le monde, c'est un thème qui parle à beaucoup. Je pense que nous qui sommes d'horizons ou de pays différents, on est en mesure de donner notre avis sur quelle perception de l'Afrique. Maintenant, je vais revenir un petit peu en arrière. We're going to backpedal. Je sais que Marie-Yvonne a préparé beaucoup d'éléments sur le Made in Africa, en comparaison entre le Made in Africa, le Made in Asia, le Made in France ou le Made in USA. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marie-Yvonne, sur le Made in Africa? Comment est-ce que tu le vois? Quelle est la perception que tu ressens toi-même, ou quelle est la perception que tu penses que les autres ressentent en dehors du continent ou dans le continent? Alors, c'est vrai que le Made in Africa, c'est large. On met tout dans Made in Africa, en fait, finalement. Alors, je pense que déjà, il faut d'abord savoir ce que c'est que le Made in Africa, parce qu'on parle beaucoup de Made in China, Made in America, Made in France. Tout le monde connaît finalement ces appellations qui sont censées garantir l'origine des produits que nous achetons. Alors, quant au label Made in Africa, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le développement de la ZLECA, donc tout à l'heure, Maïmouna, tu parlais justement du problème qu'il y a avec la douane et tout ça. Donc, en ce moment, la ZLECA, c'est la zone de libre-échange continentale. D'accord? Donc, leur objectif central, c'est de labelliser tout ça et d'organiser tout ce système de Made in Africa d'ici 2063. D'accord? Donc là, on est en plein dedans. Au-delà du label, il s'agit de favoriser aussi le développement de chaînes de valeur sur le continent pour permettre à ce dernier de mieux profiter de ses propres richesses. Parce que le problème qui se passe, c'est que tout le monde vient se servir en Afrique et repart. D'accord? Donc, ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et finalement, j'ai envie de vous dire que tout est made in Africa. Les téléphones sont made in Africa. Les voitures électriques sont made in Africa. La mode est made in Africa. En fait, tout est made, la bouffe est made in Africa. Disons-nous la vérité. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour faciliter tout ça? Comment est-ce qu'on labellise les choses? Et c'est ce qui est en train d'être fait, en tout cas au niveau de l'Union africaine. Alors, j'ai juste un exemple à donner par rapport à ça. Si on prend l'exemple de l'industrie du cacao,
on a environ 90% de la valeur ajoutée de l'industrie mondiale du cacao qui échappe aux pays producteurs. Et ça, comme je dis, c'est un véritable problème. Donc vraiment, l'objectif, c'est que ce label permette à l'Afrique de mieux s'intégrer dans la mondialisation. Et tout à l'heure, Maïmouna, tu en parlais. Donc, le Made in Africa, franchement, c'est au cœur de toute l'industrialisation aujourd'hui. C'est juste qu'effectivement, on a le souci de rattraper tout le retard de l'industrialisation pour pouvoir organiser tout ça. Mais au final, tout est Made in Africa. Tout vient d'Afrique, en fait. Et je pense qu'il faut garder ça aussi en tête, parce que moi qui accompagne des entrepreneurs sur le continent, tout le monde a envie de rentrer pour entreprendre. Tout le monde a envie de mettre en avant l'Afrique et ce qu'on a dans le ventre et ce qu'on a dans les tripes, en fait. Et pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, finalement, que tout le monde vient prendre ce qu'on a, sauf nous. Et donc, à un moment donné, il va falloir changer, inverser les rôles, en fait. Et d'où moi, ma mission, en tout cas, et celle des personnes qui sont dans ce panel. Très bien. Maintenant que tu nous as planté le décor dans c'est quoi exactement le Made in Africa, qui au final, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est tellement large. C'est tellement large. Oui, c'est un label. C'est un label qui va aider, en fait, qui va accompagner, en tout cas, les entreprises à pouvoir exporter leur savoir-faire. On a l'exemple, par exemple, de Tongoro avec Sarah Diouf. Aujourd'hui, quand on parle de Tongoro, en fait, elle a mis en avant le savoir-faire des artisans sénégalais. Elle a fait le choix et le pari d'utiliser des matières, des motifs Made in Africa qu'elle a décidé d'exporter, en fait. Donc, pour moi, c'est ça le Made in Africa. C'est ça le Made. Est-ce que le Made in Africa, c'est maintenant la source de provenance du pays? C'est juste la source, pas le produit fini. Est-ce que c'est comme ça? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que c'est réellement jusque-là, parce que c'est pas industriel, c'est la provenance, voilà. Exactement, c'est la provenance, exactement. C'est la provenance, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut faire un tour de table entre Nadège, Maïmouna également, et même toi, Marie-Yvonne, pour nous dire, quand vous entendez du Made in Africa, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est terrible? Est-ce qu'il faut acheter? Il ne faut pas acheter? Qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est la question à 1 million. Que chacun nous donne sa perception du Made in Africa. Et bien entendu, je donnerai mon avis, mais je vais commencer par... tiens, regarde, je vais taquiner notre sœur Nadège. Je sais qu'elle est journaliste et qu'elle défend l'Afrique à longueur de journée. Mais est-ce que toi, quand tu vois un produit, quand tu dis cet iPhone-là a été made in Sénégal, est-ce que tu vas l'acheter? Alors qu'à côté, il y a un iPhone de Apple. Est-ce que toi-même, tu vas l'acheter? Bon, je suis africaine, c'est vrai, mais il faut être... Dommage. Ce qui provient de l'Afrique. Ce qui provient de l'Afrique n'est pas nécessairement... J'espère que vous m'entendez, hein? Oui, c'est bon. Oui. Ok, donc ce qui provient de l'Afrique n'est pas nécessairement bon, je ne dirais pas. Il faudrait, il faudrait qu'on soit réaliste. Ouais. Mais ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir faire la promotion de nos richesses. Parce que ceux de l'extérieur viennent, s'en approprier et repartir avec l'augmentation des tarifs de ces produits-là. Tu vois? Et là, nous, Nadège, Africains... non, je te coupe tout de suite. Nadège est une défenseuse, mais enragée de l'Afrique. Juste là, tu réponds pas à ma question. Est-ce qu'un téléphone, là, on te dit ça, c'est un téléphone made in Sénégal? Et on pose un autre téléphone du made in America, on te dit choisis un téléphone, lequel tu vas choisir? Nous, il ne faut pas prendre la défense de l'Afrique. On sait ce qui se passe chez nous. Ça sera réaliste si je dois faire un choix. Ça sera la qualité du produit, parce que on ne peut pas acheter quelque chose et puis ne pas être satisfait de la qualité du produit. Donc, je serai très réaliste si on me fait une proposition d'un artisan africain et d'un produit de l'extérieur que je vois que le coût du produit de l'extérieur est élevé, mais de qualité,
et que le coût du produit africain est bas, mais pas dans les normes qu'il faut, je vais faire le choix de l'extérieur. Voilà. Donc, Made in Africa, c'est tout juste pour moi une définition de dire que ça vient de l'Afrique. Maintenant, ça vient de l'Afrique, il faudrait aussi que ça réponde aux exigences internationales et que ça soit vraiment de qualité. Voilà, pour que j'ai satisfaction de l'acheteur. Très bien. Ma réponse, Marguerite. Merci Nadège. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, tu as bien répondu. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander, parce qu'on parle de la perception et c'est important quand on est dans un plateau où on est africain, que nous-mêmes, qu'on puisse reconnaître de manière honnête c'est quoi. On ne va pas résoudre le problème si nous-mêmes, on ne reconnaît pas de manière honnête ce que c'est. Le Made in Africa, et aujourd'hui, on parle de sa perception. Mais Mouna, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça doit être Marie-Yvonne, mais quand même, je vois ce que tu es en train de faire, il n'y a pas de souci. Ça doit être Marie-Yvonne et puis moi et puis toi, mais il n'y a pas de souci, je vois ce que tu fais. Alors, Marguerite, pour répondre à ta question, ça dépend du produit quand même. Ça dépend vraiment du produit. Alors, par exemple, prenons le café Touba que j'aime tant. Si on prend le café et puis on me donne le Made in America et le Made in Africa, quel que soit le prix, sans hésiter, je vais prendre le Made in Africa. Sans hésiter. Le café, je prends le Made in Africa, 100%, 100%. Maintenant, quand on parle d'électronique, comme tu l'as bien demandé à Nadège, quand on parle d'électronique, on me donne le Made in America et le Made in Sénégal. Alors, pour... je vais quand même prendre le Made in America quand il s'agit d'électronique, parce qu'ici, il faut pas qu'on se vole la face quand même. Chaque continent avec ses expériences, voilà, ce qu'ils peuvent faire. Le café, je prends Made in Sénégal, sans réfléchir, quel soit le prix. Électronique, je prends Made in Asia ou America, sans pour autant réfléchir. Quand il s'agit des habits et tout, très sincèrement, ça dépend. Ça dépend parce qu'on a Made in Sénégal, beautiful clothes et Made in China and everything. Maintenant, quand il s'agit de ça, blouse, je vais prendre Made in America ou le Made in China. Maintenant, quand il s'agit de nos tenues africaines, sans hésiter, je vais prendre Made in Sénégal. Pour répondre à ta question, ça dépend du produit que tu me donnes. D'accord, très bien. Tu es diplomatique là. Tu nous J'ai bien répondu à la question. Donc, je vais revenir rapidement sur Marie-Yvonne parce que c'est une incubatrice et elle est en train d'offrir des services. Elle est en train d'offrir en ce moment aux personnes, aux entrepreneurs qui sont intéressés pour travailler avec elle ou ceux qui sont intéressés pour être incubés dans l'idée de développer leur business, leur African Dream. Marie-Yvonne, à son introduction, elle a précisé elle a un incubateur. Elle accompagne des entrepreneurs à développer leur business en Afrique, notamment au Sénégal. Je la connais depuis une bonne année, au moins presque 2 ans. Et c'est franchement une femme qui fait un travail fantastique dans le domaine. Je vais lui laisser parler de son offre promotionnelle rapidement et on revient. Yes. Merci beaucoup. Alors, oui, en ce moment, on est en train de chercher activement des personnes motivées, des personnes qui ont envie de développer leur business. Donc, il nous reste quelques places sur notre prochaine promotion. Alors, ce que j'offre à chacune des personnes qui sont dans ce panel et qui sont en train de nous regarder, c'est un appel découverte. Un appel découverte pour qu'on puisse parler ensemble de votre projet et voir comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner. Je vais déjà vous donner quelques axes de réflexion pendant cet appel. Et pour les personnes un deuxième cadeau, pour les personnes qui passent à l'action tout de suite, je leur offre une masterclass gratuite sur comment commencer en fait son business en Afrique de l'Ouest. Et donc, voilà pour les 2 cadeaux que j'offre pour les personnes qui sont avec nous ce soir. OK, très bien. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Yvonne. Donc, n'hésitez pas à vous connecter autour de Marie pour ces offres. Est-ce que tu peux juste peut-être dans le chat mettre le lien pour celui que je t'avais envoyé? Absolument. Je vais mettre le lien tout de suite comme ça pour les personnes qui sont intéressées. Pour l'appel gratuit.
L'appel gratuit. Appelez-la, elle a des choses pour vous. Yes. Donc, maintenant, on va poursuivre, on va aller un petit peu plus vite, on va accélérer. Sur les questions, on va parler du... Maintenant qu'on sait à peu près quelle est la perception qu'on a du Made in Africa, rapidement, et que, Maïmouna, j'ai bien aimé ta synthèse, ça dépend des origines. Le Made in Africa, c'est plus les matières premières viennent d'Afrique, c'est comme ça qu'on nous perçoit maintenant. Néanmoins, Maïmouna nous rappelle qu'il y a des produits finis, des produits réellement finis, et selon leur provenance, on peut préférer, par exemple, le attiéké Made in Africa plutôt que le attiéké Made in South America, par exemple, parce que c'est l'origine, c'est les choses selon les spécialités des pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur un entrepreneur qui a un produit du Made in Africa, qui est basé localement aux États-Unis, qui est basé localement en Guinée-Bissau, disons, et qui veut investir sur peut-être le marché local et le marché international. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment se déployer? Comment le faire? Quelles sont les recommandations que vous aurez? On va faire un tour de table. Si chacun a quelque chose à partager sur la question, on prend. Je pense que je vais y aller avec je vais y aller avec Marie-Yvonne parce que c'est complètement ton domaine et Maimouna aussi. Ouais. Exactement. Alors, ça, pour moi, c'est un problème que je retrouve même ici en France. Nous, les Africains, on a vraiment ce problème de mise en valeur. On n'arrive pas à brander les choses, en fait. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, quand on a un produit dans les mains, c'est le branding qu'on voit en premier, c'est ce qui nous attire, en fait, avant même de goûter ou de tester ou de ces genres de choses. Combien de fois on a reçu par GP, je ne sais pas moi, du karité dans des sachets? Il faut arrêter. Donc, le branding, pour moi, c'est vraiment la première des choses à faire, la mise en valeur des produits que l'on a, parce qu'on a beaucoup de matières premières, effectivement, mais il faut pouvoir les mettre en valeur et les brander correctement. Je dirais aussi la formation. La formation, c'est super important aussi. Donc voilà, pour moi, pour ma part. Très bien. Est-ce que, Maimouna, tu as quelque chose à ajouter? On va aussi rebondir sur Nadège parce qu'elle a de l'expérience également. Mais d'abord, Maimouna. Oui, voilà. Alors, pour ce sujet, comme je l'ai bien dit, j'ai pas trop l'expérience parce que j'ai pas encore commencé le business en Afrique. Mais quand même, Marie, tu m'as attaqué directement. Mais j'étais là, tu les laisses tranquilles là. Oh, laisse tranquille, toi. Non, mais les GP, ils sont là que pour transporter. Voilà, les produits qu'on ne brenne pas et tout. Il y a les tourailles, il y a les parfums de chambre qui viennent dans juste une bouteille, pas de brin ni rien. On est d'accord. Ça sent bon, faut laisser ça, laisse tomber. Margaret, puisque j'ai pas beaucoup d'expérience sur le business en Afrique, donc je vais donner la parole, je vais laisser Nadège parler de ce sujet-là. D'accord, merci. Merci de me donner la possibilité de donner un peu les réalités sur le continent, puisque je vis en Côte d'Ivoire. Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est surtout la formation. La formation, il faut se former. Vous avez une idée, c'est vrai, mais pour avoir de bonnes opportunités devant vous, c'est de vous former. Après la formation, je dirais avoir la bonne information. Parce qu'il faudrait aussi le canal pour avoir des informations pour pouvoir mieux faire grandir son business. Donc, si vous n'avez pas l'endroit idéal, la personne ressource pour avoir plus d'informations afin de se lancer, ça sera difficile. Vous allez investir et puis peut-être ce n'est pas le bon choix que vous avez fait. Donc, je dirais se former, avoir une bonne personne ressource sur laquelle s'appuyer et puis se lancer. Et quand vous vous lancez aussi, il ne faudrait pas être éparpillé dans ce que vous faites. On veut faire plusieurs choses à la fois. Quand on se lance dans un business, c'est pas bon. Il faut être organisé. Et puis, cela vous permet aussi de pouvoir approcher peut-être des institutions financières pour vous aider à éclore. Donc, c'est ce que je pourrais donner comme
comme petite des petites informations, voilà, des recommandations. Est-ce que je peux juste rebondir sur ce que Nadège dit et qui est très, très important et qu'on a déjà dit avant, mais comme on clôture, c'est important qu'on le dise. Il faut, quand vous entreprenez, il faut commencer petit. On a tendance à vouloir investir ou commencer par des gros projets. La vision, il faut qu'elle soit très grande. Ça, j'en dis qu'on ne vient pas. Mais il faut commencer petit. Pourquoi il faut commencer petit? Non pas parce qu'on manque d'ambition. Il faut commencer petit, en fait, pour vraiment tester votre marché, en fait. Vous n'allez pas investir beaucoup d'argent dans un produit ou un service où vous n'êtes pas sûr, en fait, qu'il corresponde bien au marché. Donc ça, c'est super important. Commencez n'ayez pas de problème pour faire des small business. Commencez petit. Absolument. Et aussi pour aller dans le sens de ces recommandations-là, c'est l'étude de marché, par exemple. Il faut étudier le marché. Il faut avoir un business plan. C'est extrêmement important. Après, ça peut sembler des termes scientifiques ou ça peut sembler redondant. Ah oui, mon frère a créé son business, il n'a pas de business plan, il n'a jamais été à l'école. Aujourd'hui, il a X milliards de dollars dans son business. On ne vit pas dans le même monde. Les contextes sont différents. Il a peut-être fait il y a 20 ans, là où il n'y avait pas autant de compétition, il n'y avait pas autant de barrières. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de la compétition, il y a des barrières. Donc, ce qui était valable quand votre grand-père a démarré son business et qu'il est milliardaire aujourd'hui ne va pas être la même chose pour vous quand vous démarrez votre business pour devenir milliardaire. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des choses qui existent déjà. Il y a des plans, il y a un chemin déjà tout fait pour créer une entreprise, un business plan. Vous n'avez même pas besoin de le créer tout seul. Vous allez sur Google, vous tapez business plan boulangerie. Google vous donne un business plan boulangerie sur 100 pages si vous voulez ou 200 pages. Vous pouvez les acheter à 3 fois rien du tout. Vous pouvez contacter quelqu'un localement, vous adapter à votre modèle d'entreprise et vous le faites. Alors, prenez 2 ans minimum pour mûrir votre entreprise. Parce que quand vous prenez longtemps, le temps qu'il faut pour réfléchir sur le modèle de business, ce temps-là est nécessaire. Parce que quand on a une idée de business tout de suite et qu'on actionne dessus tout de suite, on va faire toutes les erreurs. Toutes les erreurs sans exception. Vous allez dépenser énormément d'argent, vous allez perdre de l'argent, vous allez vous démotiver en chemin parce que vous êtes en train de faire trop d'erreurs. Si vous prenez le temps qu'il faut pour mûrir votre réflexion et votre business, vous aurez eu le temps d'anticiper les problèmes, de les régler avant de les avoir touchés dans la réalité. Ça, c'est important. Ça vous économise du temps. Donc, prenez le temps de la réflexion. Il faut pas aller appeler les gens. Il y a des gens, ah oui, j'ai besoin d'un financement, financez-moi. Il est où votre business plan? Pourquoi on va vous donner un financement? Mais 1000 francs, moi, j'ai pas envie de perdre mes 1000 francs que j'ai gagnés à la sueur de mon front dans votre projet. Pourquoi je vais les perdre? Qu'est-ce qui me garantit que si je vous donne mes 1000 francs, même si c'est 2 euros, qu'est-ce qui me garantit que l'argent reviendra? J'ai pas envie, personne n'a envie de jeter de l'argent par la fenêtre. Dites-vous même, dans l'état où vous êtes avec le projet que vous avez en main, même s'il est dans votre tête, est-ce que vous-même, si quelqu'un venait devant vous avec le même projet, vous aurez dépensé l'argent pour ce projet-là, en l'état lui-même? Si votre réponse est incertaine, il ne faut pas aller embêter les gens. Travaillez votre projet en amont. C'est très intéressant. Ce que je voulais ajouter un tout petit peu, c'est que c'est juste dans le cadre de Made in Africa. Alors, nous, les Africains, ce que nous pensons, c'est que, par exemple, Mouna s'est partie aux États-Unis pour étudier, pour revenir en Afrique pour investir. Marie-Yvonne est partie en France pour étudier, revenir en Afrique pour investir. Mais ça, ce n'est pas la réalité de toutes les personnes. On peut naître, grandir, étudier en Afrique, investir en Afrique et devenir riche en Afrique sans pour autant sortir de l'Afrique. Ne pensez pas qu'il faut impérativement que vous sortez de l'Afrique pour avoir des idées. Non, ne pensez pas cela. Par exemple, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est Made in Africa. Nous, on est juste sortis parce que je ne sais même pas pourquoi on est sortis. Mais dès l'instant qu'on sort, on se rend compte que, attends, ce que je suis en train de faire ici, si j'étais en Afrique, si j'étais au Sénégal, j'aurais dépassé ce stade-là. Donc, ne vous mettez pas ça dans la tête.
C'est pas un must, c'est pas une impératif. Il faut vraiment impérativement que vous sortez de l'Afrique pour avoir des idées. Non, vous avez vos idées. La seule chose qui manque, c'est juste le temps de vous asseoir et d'organiser vos idées. C'est tout ce qui vous manque parce que tout est en Afrique. Tout est en Afrique. Parlez aux bonnes personnes. Composez les bons numéros et vous aurez votre business plan. Comme l'a bien dit Margaret, n'allez pas embêter Margot quand vous savez vous-même que si Mounas vient avec cette même idée, je vais pas la financer. Donc, ne pars pas pour embêter les gens. On est là. On est tous là pour vous. Maintenant, il va falloir que vous venez avec vos idées. Quand on vous pose une question, il va falloir que vous nous donnez une réponse pour qu'on puisse avoir le temps et dépenser notre énergie, notre argent pour vous accompagner à lancer votre projet. Ce sont les 1 minute que je voulais ajouter dans le sujet. Très bien. Donc, on va parler, on va clôturer rapidement. Il était important qu'on sache qu'on discute sur le thème du Made in Africa. Quelles sont la perception dans le monde? Maintenant, pour recentrer tout le débat vers la fin, est-ce que on a principalement parlé de recommandations. Est-ce que vous avez identifié à votre niveau des difficultés? Par exemple, moi, je n'achète pas le Made in Africa parce que, est-ce que chacun peut dire juste 2 points, 2 éléments? On a donné beaucoup de recommandations, on a parlé sur comment faire, qu'est-ce qui ferait mieux que les choses soient bien, le branding, le marketing, etc. Est-ce qu'on peut tous dire, parce qu'on parle de la perception, moi je n'achète pas le Made in Africa, ou vous prenez un secteur d'activité, je n'achète pas le Made in Africa parce que voici la raison, par exemple. Je suis pro Made in Africa, donc je ne peux pas dire je n'achète pas Made in Africa pour quelque chose. Attendez, excusez-moi, parce que ça s'est allumé là. Hop. Si je ne devais pas acheter le Made in Africa, c'est vraiment parce que c'est la qualité du produit ou la cherté du produit, tu vois. Mais sinon, moi, je prône toujours le Made in. Je m'habille qu'en Made in Africa. Ça, j'ai décidé de le faire, même si, effectivement, ça coûte plus cher. Mais parce que, en fait, je soutiens aussi le Made in Africa. Après, c'est une décision. Moi, j'essaie vraiment d'être... Mes lunettes elles sont Made in Africa. Mes habits sont Made in Africa parce qu'en fait, je prône le Made in Africa. Donc, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, en fait, Margot. Si tu y as quand même répondu, tu as parlé du prix. S'il y a oui, le prix, effectivement. De ne pas acheter du Made in Africa, c'est le prix. Effectivement, ce serait le prix ou la qualité du produit. Voilà, parce qu'on aimerait consommer du Made in Africa du lundi au dimanche, mais s'il y a une raison pour laquelle on ne le consomme pas, peut-être Maïmouna peut donner son avis, ensuite Nadège va donner son avis. Qu'est-ce qui fait que vous ne consommez pas du Made in Africa du lundi au dimanche? Je refais la question. Oui, du lundi au dimanche. Alors, moi, je rejoins Marie parce que je l'ai dit au début, le Made in Africa, c'est vraiment cher pour nous. Pour nous qui sommes à l'extérieur, c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. On a beaucoup de boutiques africaines ici qui sont vraiment trop près de moi, mais le Made in Africa, c'est excessivement cher. On ne peut pas nous permettre de consommer le Made in Africa du lundi au dimanche. Peut-être 1 fois par semaine, peut-être. Voilà, peut-être une fois par semaine, on peut aller acheter, on peut aller dans les restaurants sénégalais, restaurants africains pour nous payer un plat de riz. Mais attendez, un plat de riz, tu dois dépenser 12 à 13 $ pour un plat de riz. Et tu n'es même pas satisfait. Tu manges, c'est bon, c'est Made in Africa, c'est le tchéboudienne, on aime, mais quand même, après cela, il va falloir que tu prennes des... En comparaison, le McDonald's ou le Popeye, c'est du 3,50 $. Exactement. Tu manges à ta faim. Voilà. Et aussi, le tiers du prix te permet de manger à ta faim ailleurs. Exactement. Et aussi l'accessibilité aussi. L'accessibilité. Maintenant, les restaurants africains et sénégalais, ils font du DoorDash, ils font les autres, la lift et tout, livraison. Mais au début, il va falloir que tu sors de ta maison, de ta ville. Et puis pour les McDonald's et tout,
2 secondes, tu fais ta commande, ils te livrent ça dans les 15 minutes qui suivent. Et puis, c'est 10 000 fois moins cher. Donc, pour nous qui sont à l'extérieur, vraiment, c'est cher, quoi. On veut participer, mais c'est cher. On n'a pas le dinero. C'est vraiment cher. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Nadège, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que, est-ce que toi, tu consommes du Made in Africa du lundi au dimanche? Je vais suivre mes sœurs. Oui, je consomme beaucoup, surtout quand je vais à l'extérieur pour des missions. Je préfère faire la promotion du Made in Africa. Voilà. Maintenant, soyons aussi réalistes, comme je le dis toujours. Le Made in Africa, je dirais que je ferai la promotion selon les produits, selon les secteurs d'activité. Au niveau de la maroquinerie, ici en Afrique, c'est vraiment coûteux. C'est coûteux. Moi, je dirais peut-être c'est parce que l'Afrique n'arrive pas en ce moment à faire de la transformation de ses produits locaux. Ouais. Donc, il y a ce souci aussi. Il y a ce problème qui se pose à nos artisans, à nos producteurs. Je parle du secteur agricole. Donc, c'est vraiment difficile. Sinon, faire la promotion du Made in Africa, tous les Africains, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ils ont cette volonté de pouvoir faire la promotion du Made in Africa. Mais soyons réalistes aussi. Quand ce n'est pas bon, il faut le dire que ce n'est pas bon. Donc, ça sera ce que je pourrais ajouter. Écoute, merci pour vos contributions. Pareil, cette tenue-là, c'est du Made in Africa. C'est Jollof Home. C'est Blue Indigo. Je pense qu'on fait en tenue, donc maintenant dans beaucoup de secteurs d'activité, on peut s'habiller du lundi au dimanche Made in Africa, mais il y a le prix. On peut se nourrir du lundi au dimanche du Made in Africa, mais il y a le prix déjà. Donc, ça coûte le prix que ça coûte, Nadège l'a dit, parce qu'on ne transforme pas. Vous imaginez pour cette robe-là, le fil qui a cousu la robe, c'était du Made in China, même si le coton vient d'Afrique. Les aiguilles qu'on met dans les machines pour coudre, ça vient d'ailleurs. La machine elle-même n'a jamais été faite en Afrique, même si. Maintenant, la machine qui fait les finitions, ça vient d'Amérique. Naturellement, quand on finit par avoir une belle robe comme ça, c'est clair qu'il ne pourra pas coûter le prix du même produit made in China, parce qu'à China, ils ont toute la chaîne. En fait, ils ont pris la matière première d'Afrique qui coûte 3 fois rien du tout. Ils ont le fil qu'ils ont eux-mêmes transformé. Ils ont les aiguilles qu'ils ont eux-mêmes produits localement. Ils ont des machines à coudre qu'ils ont eux-mêmes produits localement. Ils ont fait la tenue en Chine également pour l'exporter. Donc, ça aussi, c'est des opportunités de business. C'est pour attirer l'attention sur les entrepreneurs d'Afrique et leur dire que, attention, on veut bien consommer du Made in Africa, mais c'est tellement cher qu'on ne peut pas se le permettre tout simplement. Donc, il y a du chemin à faire dans ce business-là. Il y a de l'entrepreneuriat à faire. Pourquoi pas quelqu'un, un frère sénégalais ou un frère ivoirien, créez votre usine d'aiguilles, les pousseaux, que les aiguilles. Ça ne devrait pas être compliqué de faire des aiguilles en Afrique. Je veux dire, c'est une technologie qui n'est même plus labellisée. N'importe qui peut faire des aiguilles. Pourquoi quelqu'un ne va pas créer des aiguilles made in Ghana et puis vous le vendez aux couturiers du Ghana et vous les vendez aux couturiers du Sénégal? Du coup, on arrête de les acheter vers la France pour qu'ils reviennent chez nous et ça réduit aussi vos coûts de production des vêtements. Il y a beaucoup de secteurs d'entrepreneuriat qu'on doit promouvoir, mais malheureusement, ce n'est pas encore fait, ce qui fait qu'au final, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied parce qu'il y a, comme disait Yacine tout à l'heure, il y a tellement de choses qu'on peut produire en Afrique, tellement de choses qui ne demandent pas une certaine expertise. Le coton, nos grands-parents faisaient tourner le coton avec les bogolans, etc. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé le moyen de l'industrialiser chez nous au Tchad? Comment ça se fait alors que c'est un système ancestral qui existe? Et même si vous voulez emprunter la technologie d'ailleurs, vous pouvez même emprunter la technologie d'ailleurs et le faire sur place chez nous. Mais anyway, c'est des axes de réflexion. Je pense qu'on a fait largement le tour. Je vais remercier tout le monde. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un mot d'encouragement? Est-ce qu'il y a quelques éléments que vous pouvez... on a 5 minutes pour clôturer, 1 minute rapidement pour chacune. Alors, ce que je vais faire, les mots d'encouragement, c'est juste qu'il ne faut pas encouragez-vous vous-même.
Parce que, en fait, j'ai juste une minute. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous tenir la main, vous tendre la main, du moins. N'attendez pas cela. Levez-vous, soyez pas paresseux. Levez-vous, allez-y et prenez ce que vous devez prendre. Parce que dans ce monde, tout ce qui est ici, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Il va falloir arrêter d'être paresseux. Arrêtez d'être paresseux. Allez-y, foncez et tout ira bien. Nadège, ensuite Marie-Yvonne. D'accord. Comment nous percevons le Made in Africa et pourquoi tant d'hésitation de la diaspora et même des Africains de pouvoir consommer ce Made in Africa que nous prônons tant. C'est à nous les acteurs, c'est à nous tous de pouvoir rassurer, de pouvoir mettre la main dans la farine pour que ensemble nous puissions donner une bonne perception du Made in Africa et pouvoir aussi aider nos artisans, nos entrepreneurs, ceux-là même qui ont la volonté de pouvoir être des acteurs du développement économique de ce continent qui nous est cher. Je remercie Marguerite qui m'a permis d'être la modératrice de ce panel. Et en tout cas, merci à tous les panélistes qui ont eu à donner de riches enseignements, de riches recommandations. Et je crois bien que c'est ensemble que nous allons mettre au haut le développement de ce continent-là. Merci. Alors moi, pour finir, j'aimerais juste qu'on finisse sur le mot résilience. Je crois qu'on est le continent le plus résilient, avec une jeunesse qui est juste exceptionnelle. Moi, je me rappelle que quand j'ai foulé le sol sénégalais, malgré que je venais en vacances toutes les années, mais quand j'ai foulé le sol sénégalais, j'ai été très, très surprise par les pépites qu'il y avait sur place. On n'a pas besoin d'aller chercher les autres. On n'a pas besoin de tout ça, en fait. Et je pense que diaspora plus jeunes du continent est égal à cocktail Molotov. Il faut qu'à un moment donné, comme Nadège le dit, c'est ensemble qu'on arrivera à faire des choses. Nous, on peut apporter beaucoup d'expertise. Mais finalement, c'est vous sur le continent qui avez aussi les clés. Même, je dirais, vous avez plus les clés que nous, en fait, finalement, parce que, comme le dit Maïmouna, en fait, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est que grâce à vous, en fait, qu'on arrivera à faire de grandes choses. Donc, continuez à être résilient, à être inventif, à être créatif, parce que l'Afrique est une terre de vous êtes juste exceptionnels, en fait. Donc, continuons à bosser ensemble, à vous former aussi. Et nous, on apportera ce qu'on a apporté. Et je pense qu'ensemble, on fera plein de belles choses. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour être resté jusque-là. Avant de finir, moi j'ai été terrible. On n'a même pas regardé les questions du public, les Oui, c'est vrai en plus. Il y en a eu énormément avec la plateforme Buntubi qui confirme que même ceux qui sont sur le continent, c'est excessif. C'est très très cher pour consommer du Made in Africa et ils encouragent tout le monde. Nous avons eu beaucoup de shout-out de la part du frère Roger Boissy qui était là plus tôt. Encore Roger Boissy, nous avons eu Jupiter, notre panéliste qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre à cause des problèmes de connexion, qui dit bravo. Nous avons eu beaucoup de personnes qui ont envoyé énormément d'amour à Maïmouna. Ton fan club est là. Donc, énormément de personnes ont encouragé tous les participants. Ça fait chaud au cœur. Les amis, sachez que nous n'allons pas nous arrêter ici. Nous allons continuer à faire des séries de conférences virtuelles parce que c'est accessible. Nous avons des experts, comme Marie-Yvonne disait, des experts qui des experts qui sont là pour échanger, accompagner. Nous avons des journalistes talentueuses, étudiantes, entrepreneurs et mères vraiment talentueuses qui nous ont accompagnés. Je remercie spécialement Nadège, Maïmouna, toi aussi, hein, parce que tu es là quand même. Je te remercie, Marie.
Yvonne. Mais un grand kudos à nos grandes modératrices Nadège et Maïmouna qui se sont données à fond, même si moi je les ai contactées, il faut avouer, last minute, je suis désolée, c'était terrible ce que j'ai fait, mais vous êtes là quand même, vous vous êtes donnés. Et tous les frères qui sont passés aujourd'hui, je vais juste repasser tout le monde. On va remercier Roger Boissy avec sa plateforme. On va remercier Roger Boissy avec GAP Consulting. Notre frère fait un travail fantastique. Notre frère fait un travail fantastique à Houston dans la communauté africaine. Nous allons aussi remercier Madame Aminata Sall qui est passée. Elle était de Montréal. Enfin, elle est de Montréal avec son business, le Black Women's Market, un projet ambitieux qu'il faut absolument follow dans les réseaux sociaux. Nous allons remercier notre modératrice aussi Faith, qu'on appelle Fizi, avec beaucoup d'amour, qui est passée ici, modérée. Naturellement, Nadège est encore là. Grand merci à toi, sister. Nous allons aussi remercier Maimouna Dombele. Elle est passée plus tôt aujourd'hui. Nous avons eu une série de 4 conférences et tout le monde a assuré des experts dans 5 continents, Europe, Afrique, Asie, Amérique aussi. On a eu vraiment, et Australie. Donc, on remercie toutes les personnes qui sont passées. Abdoulaye Sambou, le frère qui habite en Virginia, ici aux États-Unis. Aussi, un expert financier. Je me remercie pour le gros travail. Merci Marguerite. Donc voilà Maimouna, grand bravo, tu es une lumière. Je suis certaine que tous tes projets en communication, en journalisme ne vont pas arrêter de briller et de nous étonner en termes de qualité. Tu es juste une naturelle dans le travail. Aussi, nous remercions Yacine qui nous est venu depuis la Corée du Sud pour échanger. Il a fait un travail fantastique. Nous remercions aussi notre sœur Jupiter Touré Fatou qui est, malgré les difficultés de connexion, est toujours là, une très grande supporter. Et ma favorite, une de mes favorites sœurs, comme toujours, as always, Marie-Yvonne. Beau travail que tu fais. C'est le travail d'incubateur, j'apprécie énormément parce que c'est un travail de fourmi. C'est vraiment un travail de fourmi, de patience, mais énormément de patience que tu fais avec beaucoup de compétences et d'amour. Donc, ça fait hyper plaisir de vous voir. Et je n'oublie pas de remercier à des chiens, Jonathan, ça c'est l'équipe ANW Consulting qui a travaillé sur ces magnifiques affiches, sur le community management, sur les postes, toute cette équipe-là technique qu'on ne voit pas, mais qui assure un travail fantastique. Guys, avant de vous lâcher, sachez que, et en exclusif, je vous présente notre affiche du Africa Trade Show. C'est le salon que nous allons lancer au prochain à Bruxelles du 23 au 25 mai. Quel mai? Novembre 2023. Novembre 2023. Voilà. C'est un salon pour tous les entrepreneurs du continent et en dehors du continent qu'on se retrouve à chaque édition. On change de destination pour qu'on puisse promouvoir positivement le Made in Africa. Notre prochain thème, ce sera l'entrepreneuriat et la technologie. Nous avons des ambassadeurs phénoménaux qui vont nous rejoindre dans le projet. Make sure, même si vous ne venez pas, partagez pour qu'on puisse soutenir les projets de jeunes Africains, l'entrepreneuriat africain, qu'elle soit sur le continent et hors du continent. Donc, that was it. Nous sommes ravis de vous avoir. Restez connectés pour plus de live. On fera plus de conférences comme ça avec des experts et on espère vous revoir tous sans exception au prochain. Merci et bye bye. Merci. Merci beaucoup, Marguerite. À bientôt.